and highly learner-centered, the university acknowledges all students as valued leaders of tomorrow, whose education and success are most paramount to the institution. At Osmania University, academic rigor involves empowering stakeholders with cutting-edge knowledge, thereby strengthening the socio-economic and political fabric of the nation. Osmania University has many firsts to its credit. Bachelor's course in journalism in 1962, Master's course in library and information science in 1978, biomedical engineering course at undergraduate level in 1982. Today, the university has grown into an institution par excellence with 12 faculties spanning the fields of arts, sciences, social sciences, law, education, engineering, technology, commerce, management, to facilitate candidates to pursue education in a non-formal setting in the Telangana state and overseas. The Professor D.Ravinder Center for Distance Education with 26 undergraduate, postgraduate and diploma courses caters to an average of 10,000 students each academic year. The imposing Osmania University Library atop the small hillock is a treasure trove of knowledge, books including 6,825 rare manuscripts. It is a haven for bibliophiles. Combining academics with activism, students were in the forefront of the major struggles for a separate statehood of Telangana. The university is devoted to quality in teaching, research and innovation, and to develop leaders who make a difference to the world. It fosters a culture of continual multidisciplinary and interdisciplinary inquiry and education among all stakeholders. Thus, it leads to the evolution of an education model that focuses on experiential learning and prepares students face the challenges of a rapidly changing world. It has been at the forefront of undertaking path-breaking and seminal research through 15 research centers and institutes. The Professor G. Madhava Reddy Center for Plant Biology, one among the 7 centers of excellence in the country, with the mandate to pursue the plant genomics research. The Research and Training Unit for Navigational Electronics occupies pride of place, as it is the first university center to work in the area of Global Positioning System and GPS-aided Geo-Augmented Navigation System. It meets the specific needs of the Department of Civil Aviation and the Indian Air Force. The university is home to Southeast Asia's largest 48-inch reflecting telescope and boasts of a central facility for research and development equipped with state-of-the-art instrumental facilities and laboratories. To date, the university has filed 40 patents and has over 1 lakh publications by its faculty and research scholars in reputed national and international journals. The science faculty alone, on an average, produce about 400 high-impact research papers annually. The university has recognized and forged linkages with 50 leading research institutions, establishments to leverage their expertise and infrastructure and thereby strengthen research and training. A few of them include the National Institute of Nutrition, Indian Institute of Chemical Technology, National Geophysical Research Institute, and the Oil and Natural Gas Corporation, Dehradun. Also, it has signed memoranda of understanding with 46 national and 12 international educational and research institutions, including the College of Air Warfare, Indian Space Research Organization, Ahmedabad. The Osmania University Center for International Programs advances Osmania's global presence through its research concentrations and programs. One of the largest residential universities in the country, the university has 33 hostels for boys,
women, research scholars, and foreign students. The shell-shaped Tagore Auditorium that hosts major events is a visual delight. With its impressive record in education and research, the varsity has received its share of recognition and has been accredited with an A grade by the National Assessment and Accreditation Council. The university is a recipient of several research and special assistance programs of the UGC, CSIR, GST, DBT, and other agencies of Government of India. The University College of Arts and Social Sciences, the University College for Women, have stood the test of time and made a mark in history with their breathtaking architectural genius. The university is the just recipient of the INTAC Heritage Award. The university was the first to confer an honorary doctorate on Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, among several leading national and international personalities. Factoring the student-centric initiatives, inclusivity and gender equity, the university has been ranked 23 according to the National Institutional Ranking Framework, India Ranking Report 2017 of the Union Human Resource Development HRD Ministry, and rated consistently among the top 10 universities in the country. To address the educational demands in the districts of Telangana, the university facilitated the establishment of Kakatiya, Mahatma Gandhi, Telangana, and Palamuru universities. Steeped in a rich erudite tradition of the very best of scholastic brilliance and responsible education, it has shaped some of the brilliant minds down the years. The university is the alma mater to a galaxy of stalwarts. They include former Prime Minister of India P.V. Narasimha Rao, cosmonaut Rakesh Sharma, cricket commentator Harsha Bhogle, Ravi Bellamkonda, President of American Institute for Medical and Biological Engineering, Shantanu Narayan, the current CEO of Adobe Systems, the late theoretical physicist and renowned mathematician Raziuddin Siddiqui, and several others. The university has expanded its footprint across the shores and has emerged as the most favored educational destination for students from West Asia and Africa. Today, it is a melting pot of cultures, with almost 4,000 students of 87 nationalities preferring to pursue their higher education here. Osmania University can look back with pride and satisfaction at its achievements in disseminating knowledge. The university looks forward to carrying on the legacy of excellence and work towards a promising future. Osmania University, a crucible of intellect. Namaskar and a very good afternoon. Osmania University, Hyderabad, in association with Telangana State BC Study Circle, welcomes, congratulates and felicitates an interaction to the civil service toppers of 2021. On this occasion, I request the guest of honor, OSD to Vice Chancellor, Osmania University, Professor Redya Naik Garu, onto the dais. Welcome, sir. I request Wazir to welcome our Professor Redya Naik Garu with a sapling. Hearty welcome once again, sir. Yes. I now request today's chief guest, Honorable Vice Chancellor, Osmania University, Professor D.Ravinder Garu, to welcome onto the dais, sir. Welcome, sir. I request to give sapling to our
Honorable Vice Chancellor, Mangu sir, thank you. Welcome once again, sir. Now I request Chief Guest of today's function, Principal Secretary to the Government of Telangana, Shri Burra Venkatesham Garu IAS, to come onto the dais. Welcome once again, sir. We welcome you with a sapling, sir. Thank you for your presence. I now request Professor G. Malesham Garu, Dean Development and UGC Affairs, Osmania University, to be seated in his designated. We welcome you, sir, and I request Wazida ma'am to give the bouquet. Thank you so much, Wazida. And I now request Shri K. Alok Kumar Garu, Telangana State BC Study Circle, to I now request one of the participants to give the sapling to our Director BC Study Circle, K. Alok Kumar Garu. Welcome, sir. Now I request Director SC/ST Cell, Osmania University, Professor Mangu sir, to come onto the dais. Welcome, sir. I now request to welcome Mangu sir with Professor Mangu sir with the sapling. I now request Dr. Chelumala Venkateshwara Garu, Director BC Cell, Osmania University, to be seated in the designated chair. We request one of the participants to give the bouquet to our Director BC Cell, Dr. C. Venkateshwara Garu. I now request Dr. Saida Azima Unisa, Director Minorities Cell, Osmania University, to be designated in the seat. And I request one of the participants to give the bouquet, the sapling to Dr. Saida Azima Unisa, madam. It's my pleasure to welcome the young IAS officers, the civil service toppers. I call one after the other their names. I request you all to be designated onto the dais. You have the list? Just read okay. Okay. It's my pleasure to call and welcome the guests of today's program, who are the toppers of Telangana State UPSC Civil Services. I call Mr. M. Bharatwaj to come onto the dais, who is ranked 28th, who's got 28th rank. And now I request K. Kiranmayi, who's got 56th rank. Congratulations. Welcome, Ms. Kiranmayi. Thank you. I request to present a sapling to Ms. Kiranmayi, the topper of Telangana with 56th rank. I now request Shri Puja. I now request A. Naresh, 117 rank. These are all India ranks, I'm sorry, I was saying Telangana ranks. All India rank 117 UPSC, yes. Who's got 117 rank. We welcome you, Mr. Naresh. We welcome you with a sapling. Congratulations once again. I now request Chaitanya, Mr. Chaitanya. Yes. I now request, who's got 161 rank. I now request Zenith
Chandra, the topper of UPSC with 214 rank, 201 rank. Welcome Mr. Zanit Chandra. We welcome you with a sapling. Yes, sir. Yes. I now welcome Sasya Reddy, Ms. Sasya Reddy, with 214 rank. Welcome, Ms. Sasya. I now request Mr. Abdul Rauf with 309 rank. Sasya. Yes, sir. I now request Mr. Sridhar with 336 rank in the UPSC. Welcome, Mr. Sridhar. I now request Mr. Ashok. Welcome, Mr. Sridhar. I now request Mr. Ashok onto the dais. I welcome him. I now request Mr. Ashok. Welcome, Mr. Ashok. I now request G. Sharat Naik to come onto the dais. He's got 374 rank. Welcome, Mr. Ashok. We now welcome you. Now, our next person, Mr. Sharat Naik, we welcome you onto the dais. Sharat Naik, yes. And now we request Rutvik, Mr. Rutvik, to come onto the dais. And then we request you, Chaitanya, also to come onto the dais. Welcome, Rutvik, Chaitanya. And we now request Shravan Kumar to come onto the dais. We welcome you with a sapling. And we now request Ananya Priya to come onto the dais. We also request B. Akhil to come onto the dais. We now request Mr. Ranjit Kumar to come onto the dais. Ananya, Akhil. We now request also Mr. Arvind to come onto the dais. Now I request Maunika to come onto the dais. Ms. Maunika. I now request Mr. Smaran Raj also to come onto the dais. I request Mr. G. Venkatesham IFS to come onto the dais. I now request P. Wilson to come onto the dais. I now request Amita to come onto the dais. Please come. Yes. Yes, all done.
Thank you all. Now I request all the dignitaries on the dais to join for lighting the lamp. I request Chief Guest of today's function, Shri Burra Venkatesham Garu. I request Professor Honorable Vice Chancellor Ravinder Garu. I request Professor V. Reddy Naik Garu and all the other dignitaries on the dais to join for lighting the lamp. Shira to go for the invocation song. Gauri Nandana Gajanana Girijanandana Niranjana Gauri Nandana Gajanana Girijanandana Niranjana Parvati Nandana Shubhanana Pahi Prabhoma Pahi Parvati Nandana Shubhanana Pahi Prabhoma Pahi Prasanna Gajanandana Gajanana Janandana Niranjana Siddhayaksha Kinnaradi Pujita Siddhayaksha Kinnaradi Pujita Gananayaka Shubhadayakam Gananayaka Shubhadayakam Gauri Putram Smarane Nityam Sarvasiddhikaram Yatu Ganesham Gauri Nandana Gajanana Girijanandana Niranjana Parvati Nandana Shubhahi Prabhoma Pahi Prasanna Gauri Nandana Gajanana Girijanandana Niranjana Chamara Karana Sangaradi Vamana Rupa Shivarpana Chamara Karana Surangaradi Vamana Rupa Shivarpana Gananayaka Shubhadayakam Gananayaka Shubhadayakam Munijana Poshaka Vandita Sadatam Shri Guru Charanam Iha Paradayakam Gauri Gajanana Girijanandana Niranjana Parvati Nandana Shubhanana Pahi Prabhoma Pahi Prasanna Gauri Nandana Gajanana Girijanandana Niranjana Jaya Niranjana Gana Niranjana Shubha Niranjana. Thank you. Thank you, Sister. I request from there. Where are you? Check her. We'll have a group photograph now with all the civil servant service 2021 toppers. Run. You are day. We are not the ones. Okay, EMI can be come in the front. Come in the front.
Okay. So we will also form little back of circle. Please come little bit. So we'll settle down. ఇంకొంచెం రావాలి ఇది కొంచెం పక్క సరిపేసండి. డయాస్ కెన్ గో లిటిల్ అది సరిపేసుకోండి. ఇంకా ఎస్ ఇది ఇంకొక 2-3 చేయలేండి తీసుకురండి. చలో now you sit మీతో ఇటు వచ్చేయండి. అందరూ వచ్చేయండి. ఓకే Now I request Professor Malisha to brief a program. We welcome you. Okay, enough with it. Enough, I think. Yes, sir. ఇక్కడ మైక్ రావట్లేదు. ఇక్కడ ఏదో ఉదర అది పోవాలా సార్ది చెక్ జస్ట్ గో అండ్ చెక్ కన్నా. Yeah. So now see, for the benefit of students who have come here, will strictly follow some time schedule. Now the basic purpose meeting is to listen to the who got very good ranks in the civil service in the last exam. So about 20 of them are there with us. Kabatti. So we will leave the formalities, and in between the university authorities or BC welfare officers, if they are there, they will be speaking in between. So I will give the opportunity in between. So with the introduction and the welcome and the motivation of Honorable Vice Chancellor, we will start the program. Then okay, Malesham, you quickly welcome people and then. Yeah. Very good afternoon, all of you. Respected Honorable Chief Guest here, Shri Burra Venkatesham Garu, Principal Secretary, BC Welfare, Telangana State, and also our Honorable Vice Chancellor, Professor Ravinder Sir, and Guest of Honors, Shri Reddy Nayak Sir, and also my colleague faculty members, and also
all we have gathered here to see the success people in the UPSC. It is a very rare feat it has happened. That is 20 people sitting on a single stage. I think even I never seen such a kind of feat. I never seen. 20 people and just coming over here and just they want to interact with this. Every word is a very precious to you. And it is all because of it happened because of only two people. One is the Burra Venkatesham sir and the Honorable Vice Chancellor. Both of them, this made possible to just give their, experiences, how they were, did in their examinations and all. So that is, and sir already given that instructions, the time is very precious to us. We don't want to waste this time. And I request my Honorable Vice Chancellor to address the gathering. This is, sir, this is really, I'm telling you, I never see gathering, I think even after they may not be this. Because they will be program after some time. So it's a really honor. Osmania is very honored to invite you here. Once again, heartily congratulations to you for your successful future endeavor. Thank you so much. Thank you so much. Our Honorable Vice Chancellor now. Yeah, good afternoon to everyone. Today's chief guest, the Principal Secretary to the Government of Telangana, Shri Burra Venkatesham garu, and friend and colleague, respected OSD to Vice Chancellor, Professor D. Nayak, Professor Mallesh, Dean UGC Affairs, and other colleagues from the BC Study Circle and my colleagues. And at the same time, let me congratulate all the UPSC. And so basically this program is organized particularly to give a message to our students who are pursuing the Group 1 and the civil services. In fact, Osmania University is in the forefront to start a academy that known as the Civil Services Academy, which is in the pipeline very soon, which are going to launch in Osmania University. But general the students which they come from the rural background, particularly medium and the rural background, their perception levels are very low and they want to become immediately to sell the life, either teacher or constable. Because these posts are very, that's why most of our students are looking towards that. To see the perception of our students and their attitude, that's why I think we create a hall that known as the civil service. They enter into that academy to get some kind of inspiration. But apart from that, with the help of the BC Study Circle and at the same time, when I was the principal, the BC Study Circle also we established and it has been working within the Osmania University campus. And apart from that, with the help of Shri Burra Venkatesham garu and BC Study Circle and our colleagues work there and all the youngest and the brilliant top. Once again, on behalf of the Osmania University, I am congratulating you all. I think definitely students will motivate. In the next time, definitely from the Osmania University, students will on the dais as a civil servants. So that's what we have given a slogan. The slogan known as, you join in Osmania University in the Civil Service Academy as a student, go as a civil servant. That is our slogan. And at the same time, we believe in the reform, perform, transform is our mantra. I think it is working very well and definitely we have a hope and our faculty members also working hard to motivate all the students. And at the same time, once again I wanted to give one small example. Recently I have been there in the different universities of the world famous universities. One of the universities that known as the Tuck School, the Dartmouth School of Business, where the world famous strategist Govinda Rajan, which I had the opportunity to interact with him, he said that never satisfied in your life because your ambition should be very, very high. Once you have an ambition, once you have a goal, whenever you fulfill your ambition and goal, then only you satisfy. Once you satisfied, your progress will stop. So that's why don't satisfy. Again and again you work hard and reach the highest levels. I think definitely these batch of the 20 students never in the history of Osmania University which come on the dais in the same
one platform, and really we are proud of you. Every year which you are going to felicitate similar kind of a manner, but our selfish is that our students, our Osmanians, particularly Osmanians, to be on the dais, and they deserve in the next year to be this thing. So thank you very much for this opportunity. I think we would like to hear all the toppers and their experiences. Thank you very much. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీసీ గారు. ఇక్కడ విచ్చేసిన మిత్రులందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా విద్యార్థి మిత్రులకి, అట్లాగే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్లో మంచి ర్యాంక్ సంపాదించిన ఆస్పిరెంట్ నుండి ఆఫీసర్స్గా మారిన కొలీగ్స్ అందరికి కూడా ఒకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవటం ఎలా, ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళ నుండి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళ నుండి వాళ్ళని ఎదురుగా వాళ్ళు ఎలా సాధించారని చూసుకునే విధంగా ఈ ఇంటరాక్షన్ సెషన్ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సో టైం కన్స్టెంట్ దృష్ట్యా ప్లస్ ఈ పిల్లలంతా కూడా వేరే సర్వీస్కి వేరే ఫంక్షన్కి వెళ్లాల్సి ఉంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనకి 20 మంది సివిల్ సర్వెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చున్నారు. దే హ్యావ్ టు గో టు అకాడమీస్, గెట్ ట్రైన్, తర్వాత దే విల్ బి జాయినింగ్ దేర్ జాబ్స్. సో 20 మంది ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళలో డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఐ జస్ట్ గివ్ ఏ గ్లింప్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ హియర్. ఒక ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళు కొందరైతే 4-5 సార్లు రాసి ఎక్కడ కూడా నిరాశ పడకుండా పట్టుదలతో ముందుకెళ్లి సాధించిన వాళ్ళు కొంతమంది అయితే, పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలుండి పిల్లలతో పాటు పిల్ల పాపలతో ఉండి కూడా ఎక్కడ కూడా వెనక్కి పోకుండా అదే ధైర్యంతో ఉండి టాప్ ర్యాంకులు సంపాదించిన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడి కూడా ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది అయితే ఊళ్ళలో గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి వచ్చి తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేకుండా ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా కొంతమందిని చూస్తే ఎలాంటి కోచింగ్ తీసుకోకుండా సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్తో సాధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్లా అన్ని రకాలుగా, అంటే మీలో ఉండే విద్యార్థుల్లో ఉండే అన్ని అనుమానాలకి సందేహాలకి మీకు ఆన్సర్ ఇక్కడే లైవ్గా కనిపించే విధంగా ఇక్కడ వేదిక పైన వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి అందరూ అదే విషయం మాట్లాడకుండా నేను ముందే ఒక 1:30కే వచ్చి, మీరు అందరూ వచ్చే కంటే ముందే నేను వచ్చున్నాను. ఐ కేమ్ ఎట్ 1:30 టు డూ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్. వీళ్ళందరినీ కూర్చొని ఎవరు ఏ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనేదంతా తయారు చేసుకున్నాం. ఆ రకంగా నేను వాళ్ళని మాట్లాడిస్తుంటాను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీ ర్యాంక్ ఆర్డర్లో బట్టి వెళ్ళటం లేదు. బికాస్ ఫర్ అస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ టాపర్. అక్కడ ఉద్యోగం అయినాక ఆ సర్వీస్ ఏ సర్వీస్ వస్తుందో ఆ ఉద్యోగంలో చేరినాక అప్పుడు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ గో యాజ్ పర్ ది సబ్జెక్ట్ విచ్ దే ఆర్ టాకింగ్. ఆ సబ్జెక్ట్ అయినాక ఎవరైనా 1 or 2 ఆ ఒక్క సబ్జెక్ట్ మీద ఏదైనా మాట్లాడుంటే ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా అప్పుడే తీసుకుంటే అక్కడికి అయిపోతుంది. సో ఆ రకంగా వీ విల్ ఫార్మేట్ దిస్ ఎంటైర్ టాపిక్. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 hourలో వీ మస్ట్ క్లోజ్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు గో టు గండిపేట వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ ఈ మీటింగ్ తర్వాత. కాబట్టి వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైం, ఉస్మానియా వీసీ గారికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ ఎన్ ఉస్మానియన్, I was the topper into the 1995, so don't worry. So ఈవెన్ 61 నుండి వచ్చిన వారు కాబట్టి ఉస్మానియా ఎక్కితే ఇక్కడ సెంటర్ స్టేజ్ లో ఉండి పని చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ డిడ్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఇంకో కోఇన్సిడెన్స్ ఏంటంటే, ఈ సంవత్సరం నేను ఐఏఎస్ సాధించినప్పుడు 1995లో నేను సాధించినప్పుడు పుట్టిన అబ్బాయి యశ్వంత్ అని ఈ సంవత్సరం 15th ర్యాంక్ వచ్చిందని. సో నాకు వచ్చిన 15th ర్యాంకు ఈ 27 years తర్వాత ఈ సంవత్సరం వచ్చింది. సో సేమ్ ర్యాంక్ విచ్ ఐ గాట్ దట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ 27 years యశ్వంత్ గాట్, అండ్ హీ వాజ్ బార్న్ వెన్ ఐ గాట్ దట్ ర్యాంక్. సో 1995లో పుట్టిన అబ్బాయి 2022లో ఈ గాట్ 15th ర్యాంక్. సో కాదు. సో ఈ అబ్బాయి ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ హిమ్ హియర్, బట్ ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాడు. సో అక్కడ కరోనా కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయని వాళ్ళు భయపడ్డారు. ఐ స్పోక్ టు జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆల్సో, బట్ దే సెడ్ సార్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ అని రిక్వెస్ట్ చేసినందుకు ఐ కుడెంట్ పుష్ హిమ్. బట్ అదర్వైజ్
I'll bring Yashwant separately if you want. So adi Yashwant joint director తో కూడా మాట్లాడాను. So we'll bring these kind of achievers to you all the time. మేము మీకు కావాల్సిన అన్ని కూడా మేము చేస్తాం. అంటే నది లేకుండా కూడా నదిని కూడా అక్కడ సృష్టిస్తాం. మీరంతా గుర్రాలు లాంటి వాళ్ళు, పోయి తాగాల్సింది మీరే. నది దగ్గర గుర్రాన్ని తీసుకెళ్తే కానీ తాగించడం మన పని కాదు, తాగడం గుర్రం పని. సో అచీవర్స్ తీసుకొస్తాం, మెటీరియల్ ఇస్తాం, మీకు కావాల్సిన లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్, కోచింగ్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం. సాధించాల్సింది మాత్రం మీరే. సో దానికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడానికి వీసీ గారు, మేము మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాం. సో ది entire environment, entire context we are going to create. So content you need to develop, and that will happen only when you have intent to do it. When your intent is strong, content can be given to you, then you will excel in the exams. So next year, sir అన్నట్లా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురైనా ఈ హాల్లో కూర్చున్న ఒక ఇద్దరు ముగ్గురైనా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోవాలి మాతో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు. సో ఆర్ యూ రెడీ? ఎవరు చేతులు ఎత్తండి, ఎవరు వద్దాం అనుకుంటారు ఇక్కడికి? ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఒక 15-20 మంది ఉన్నారు, చూద్దాం. వాళ్ళ పేర్లు అన్ని తీసుకోండి ఇప్పుడే. కెమెరాలు పెట్టుటావు, ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిపోయారు, కమిట్ అయిపోయారు. సరే, సో నౌ వితౌట్ డూయింగ్ ఫర్దర్ దిస్ థింగ్, సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లా చాలా మందికి చాలా అనుమానాలు ఉంటాయి. నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది, ఎట్లా నేను సాధించగలనా, మా ఆయన ఒప్పుకుంటాడో ఒప్పుకోడు, లేక అత్తమామ నన్ను రాయనిస్తారో రాయనిరో, పిల్లలు పుడితే ఎట్లా చదివితే ఏమవుతుంది, ఇలా కొన్ని అనుమానాలు ఉంటాయి. అయిపోయింది, నా జీవితం అయిపోయింది, పెళ్ళి అయిపోయిందంటే నా జీవితం అయిపోయింది, నాకు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉండకపోవచ్చు, ఇట్లా చాలా మంది అమ్మాయిలు అక్కడ భయపడుతూ ఉంటారు. సో మ్యారేజ్ నాట్ అన్ అబ్స్టకిల్, హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్ ఇస్ నాట్ అన్ అబ్స్టకిల్, కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ నాట్ అన్ అబ్స్టకిల్ అని ప్రూవ్ చేస్తూ మనకి ఇక్కడ కిరణ్మయ్ ఇక్కడ ఉంది. కిరణ్మయ్ గాట్ 56th ర్యాంక్. వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా ఈ మీటింగ్ వచ్చింది. అమ్మాయిని కూడా స్టేజ్ పైకి తీసుకురండి. బ్రింగ్ ది బేబీ హియర్. సో దిస్ లిటిల్ గర్ల్ is the daughter of Kiranmay Nulema. So Kiranmay is this lady with that girl with her. She got 56th rank. Can you imagine? Rama. సో అమ్మని నువ్వు చదివించావా, అమ్మ ఏం చేసావు చెప్తావా? అమ్మ నువ్వు చదివించావు రోజు లేదా? అమ్మకి ఏమి డిస్టర్బ్ చేయలేదా? ఓకే, సో ఇప్పుడు Kiranmay will tell, in spite of having family issues, it's not an issue, but ఈ కండిషన్ లో కూడా ఐఏఎస్ సాధించవచ్చు అని ప్రూవ్ చేస్తూ మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. సో అమ్మాయి ఎలా సాధించింది 5 నిమిషాల్లో చెప్తుంది. నిలబడి చెప్తే కూర్చోండి. Respected dignitaries on the dais, Burra, Venkatesham sir, Ravinder sir, and other dignitaries, thank you so much for giving me this opportunity to talk to such a big crowd, especially and youngsters who aspire to become great in their future. So my journey of civil services preparation started in 2018. 18 lo nen first attempt ichanu. In this 4th attempt, so I have given 4 attempts for getting this rank, and my family has been very supportive for me, because of which I could secure this rank of 56. So I am going to talk about ee responsibilities undi kuda ela sadhinchali. I want to reiterate to every one of you that none of us is perfect. Na life lo chala imperfections because of the family responsibilities. There were a lot of imperfections. అంటే నేను అనుకున్న టైంకి కొన్ని చేయలేకపోతాను, ప్లాన్స్ సరిగా అవ్వవు. సో డిస్పైట్ దీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఐ హ్యాడ్ ద పర్సివియరెన్స్ టు కంటిన్యూ ప్రిపరేషన్, టు ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్, నేను షెడ్యూల్స్ సరిగా ఫాలో అవ్వలేను, ఇలా అనుకునే వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్, డోంట్ గివ్ అప్. నన్ ఆఫ్ అస్ సిట్టింగ్ హియర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఫ్లాస్. వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఓకే ఈ ఫ్లాస్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, హౌ డు ఐ ప్లాన్ ఇట్. So first and foremost thing which I used to do was plan. ఈ ఎగ్జామ్ కి
ఈ ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నేను దానికి ఎంత టైం కేటాయించాలి, నా లైఫ్ లో నేను నాకు మిగిలిన టైంలో నేను చదువుకొని ఎగ్జామ్ కొట్టాలంటే ఎలా చేయాలి. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు ప్లాన్, యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫెయిల్. So if you fail to plan, you are planning to fail. So plan is the most important thing if you want to achieve anything in life. Without a plan, nothing is possible. So first of all, plan. Second thing, have a routine. రొటీన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ లేవగానే లాస్ట్ 1.5 year నుంచి నేను ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను. సో ఐ డి నాట్ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, బట్ ఐ హ్యాడ్ జాబ్ ఆబ్లిగేషన్స్. సో అంతకుముందు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎవ్రీడే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ యూస్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ కోర్స్, అంటే వంట కానివ్వండి, పాపకి లంచ్ బాక్స్ కట్టివ్వడము, ఇట్లాంటి పనులు ఫినిష్ చేసుకుని ఐ యూస్ టు గో ఆఫ్ టు లైబ్రరీ. సో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ అ రొటీన్ ఫర్ స్టడీయింగ్. 11 o'clockకి లైబ్రరీకి వెళ్ళిపోతే నైట్ 9 వరకు లైబ్రరీలో చదువుకొని వచ్చేదాన్ని. ఈ టైంలో ఐ యూస్ టు డెలిగేట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్, అంటే మై డాటర్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఐ డెలిగేటెడ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు మై పేరెంట్స్. So have someone who can support you. Always try to take responsibilities ఉన్నప్పుడు hesitate చేయొద్దు హెల్ప్ తీసుకోవడానికి. ఎలా హెల్ప్ దొరుకుతుంది మనకి? ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ మే నాట్ బి ఏబుల్. యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ మీ చిత్తశుద్ధి. I think everyone will get that support. Those who do not have that support, what to do? సో ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఫ్రీ టైమ్. ఆ ఫ్రీ టైమ్ని ఫోన్ చూస్తూనో, మూవీస్కి వెళ్ళడానికో, ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళడానికో గడపకుండా హ్యావ్ అ ప్లాన్, హ్యావ్ అ రొటీన్ వేర్ యూ క్యాన్ గివ్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 hours ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ స్టడీయింగ్. ఆ టైంలో మాత్రం ఎటువంటి డీవియేషన్ పెట్టుకోవద్దు. నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కూడా ర్యాంక్ వచ్చిందండి. ఐ గాట్ ఎ ర్యాంక్ ఆఫ్ 573. అప్పుడు IRTS సర్వీస్ వచ్చిందనమాట. సో సెడ్ టు మీ, అంటే నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోకస్డ్ గా చదివే, వేరే వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండవు కాబట్టి నేను కాసేపు ఫోన్ చూస్తాను, కాసేపు రిలాక్స్ అవుతాను, కాసేపు మూవీకి వెళ్తాను, కాసేపు ఫ్రెండ్స్ తో టైం పాస్ చేస్తాను, ఇలాంటి ఉండేవి. నాకు బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ వాజ్ అవైలబుల్ టు మీ, ఐ యూజ్ దట్ టైమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ. So have a routine for yourself. After having a good plan, have a routine for yourself. Delegate your works, your responsibilities to others when you're off to work. ఈ డెలిగేషన్ ఎందుకు అంటే మనకి few hours of deep work is necessary. Deep work అంటే ఏంటి? మనం డిస్ట్రాక్ట్ చెయ్యకుండా చదవడం. ఫోకస్డ్ గా చదవాలి అంటే there should be no distraction. So I used to have few hours of extreme focus for myself. That used to be either during the night time, అంటే night 9 o'clock కి నేను స్టార్ట్ చేస్తే, once everybody is asleep, especially my daughter, once she is asleep, I used to study till 2 o'clock or 3 o'clock in the morning. Either night routine, initially I used to follow night routine, but night నేను అంత ప్రొడక్టివ్ గా లేనని చెప్పి later on I started following a morning routine where I used to sleep early and get up in the morning. So ఈ time where nobody disturbs you is very important. In the night time where nobody disturbs you, have your time for deep work of you anamata. So idokati. Next, confidence is the key andi. Manaki chaala mandiki obstacles untayi. For me, there was family support. Many of them may be having issues with respect to health. I know few people who have cracked IAS exam who are blind, who are deaf. When these people can crack it, why not me? 2 చేతులు 2 కాళ్ళు మంచిగా ఉన్నాయి అంటే నాకు హూ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఇంటిగ్రిటీ, అంటే మన బాడీ ఇంటిగ్రిటీ అనేది కొంచెం ప్రాబ్లమ్ గా ఉన్నా, అంటే బాడీ లో ఫిజికల్ డిజబిలిటీస్ ఉన్నా కానీ పీపుల్ వర్ ఏబుల్ టు గెట్ త్రూ ఎగ్జామ్. వై నాట్ మీ? ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ హ్యావ్ టైమ్. ఐ యామ్ గుడ్ రన్నర్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు చేయలేను? విత్ దిస్ మోటివేషన్ ఐ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్. With this, I would like to conclude. Before concluding, I want to say one thing. The only statement that kept me motivated throughout my preparation was, greater the obstacle, more is the joy in overcoming. And I think I'm enjoying. Thank you. Thank you. Okay. ఇప్పుడు కిరణ్ భాయ్ చెప్పిన విషయం చూసిన తర్వాత ఇంతకంటే ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉండి ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఉండే సమస్యలు ఉన్నాయని అమ్మాయి
ఎవరు లేరు కదా. అమ్మాయిలకి ఒక ఆన్సర్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది కదా, పెళ్ళైన తర్వాత అంత పాడిన తర్వాత కూడా చదవాలనుకుంటే సాధ్యమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ రోల్ ఇన్ 1995 అయితే అమ్మ బాధ్యత చాలా ఎక్కువ. నేను నాన్నను కాబట్టి బాధ్యత తక్కువ ఉంటుంది పిల్లలున్నా కూడా. 1995లో 94లో నేను ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్, ఐ హ్యాడ్ వన్ సన్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు అబ్బాయి యుఎస్లో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు నా కొడుకు. సో ఆ టైంలో నేను ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే, ఎగ్జామ్ రాసాకనే వాడికి చెప్పేవాడిని, బాగా రాసామంటే వాడు కూడా ఎగిరేవాడు. వీ యూస్ టు లైక్ వాడు 6 months 1 year బాయ్ అనమాట. సో వీ యూస్ టు ఎంజాయ్ టుగెదర్. సో ఆ రకంగా కిడ్ అనేది ఒక్కోసారి మీ ఇట్స్ ఏ ఇన్స్పిరేషన్. ఇప్పుడు కిరణ్ మ్యాన్ అడిగాను ఎలా ఉందమ్మంటే, వాళ్ళ డాటర్ షీ యూస్ టు సపోర్టర్. అమ్మ చదువుతుంటే పక్కన కూర్చొని హాయిగా చదువుకునే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ పాప క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే దట్ విల్ బి వండర్ఫుల్ ఆల్సో. సో విచ్ యూ థింక్ యాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆల్సో. ఈ సమస్య ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో అది సమస్య కాదు. ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ఫోకస్డ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో ఎవరైనా పెళ్లి, పిల్లలు, బాధ్యత దీనివల్ల వెనుకబడిపోతున్నామనే డౌట్ ఎవరికైనా ఉన్నా అది తప్పు అనేది ప్రూవ్ చేయడానికి మన కిరణ్ మై గారి జీవితం మనకు ముందు కనిపిస్తుంది. రైట్. సో నా ఈ అమ్మాయికి సంబంధించిన పెళ్లి విషయాలు కానీ ఇంకేదైనా ఇష్యూస్ ఉండే క్వశ్చన్స్ అడిగితే స్పెసిఫిక్ ఆన్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండి నేను చదవలేకపోతున్నాను అని ఏదైనా సందేహం ఉన్న వాళ్ళు 1 or 2 questions యూ కెన్ ఆస్క్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ దేర్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్. మిగతా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద నేను మళ్ళీ పిలుస్తాను. రైట్. తర్వాత అమ్మాయి సిన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాపర్స్ విల్ బి టాకింగ్ ఆన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్, బట్ ఫస్ట్ ఆన్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మాట్లాడిస్తాం. రైట్. సో ఇంకా ఈ నెక్స్ట్ దానికి వస్తాం. నెక్స్ట్ ఇష్యూ మనకు చాలా మందికి ఏంటంటే, నాకు కోచింగ్ లేదు, నా దగ్గర డబ్బు లేదు, నన్ను ఎవరు పంపించరు, నేను తెలుగు మీడియం చదువుతున్నాను, నాకు ఐఏఎస్ ఎట్లా వస్తుంది లేదా నాకు సర్వీస్ ఎట్లా వస్తుందని భయపడేవాళ్ళు ఈ హాల్లో కనీసం 50% ఉంటారు. రైట్. వీళ్ళందరికీ సమాధానంగా ప్యూర్ తెలుగు మీడియం నుండి ఎలాంటి కోచింగ్ తీసుకోకుండా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో దానిలో 2 ఉన్నారు. వాళ్ళతో నేను ఇప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తాను. రంజిత్ అట్లాగే వచ్చినాడు, జనిత్ చంద్ర అట్లాగే వచ్చాడు. తర్వాత మనకి అమిత కూడా ఎలాంటి కోచింగ్ లేకుండా, వీళ్ళు ముగ్గురు దే కేమ్ వితౌట్ ఎనీ కోచింగ్, అంటే ఇంట్లో కూర్చొని కోచింగ్ ఖర్చులు సంబంధం లేకుండా ఐఏఎస్ లాంటి సర్వీసెస్కి వాళ్ళంతా ఎన్నికయ్యారు. సో ఐ విల్ ఆస్క్ ఫస్ట్ వితౌట్ కోచింగ్ రంజిత్ టు talk about how he made it to this position without going for coaching. Thanks to Osmania University and thanks to all the dignitaries present over here for inviting us. So this is wonderful opportunity to talk to all the young aspirants present over here. So basically we are many times మేము అక్కడ కూర్చొని we used to watch all the people who cracked it. We try to find the funda what worked for them. So the important topic when sir asked, I just want to take one issue because especially మన state most of the people comes from middle class or below middle class background, but coaching చూస్తే it cost around 2 lakhs. So ఆ thought తోటే there are many people who are stepping back, coaching లేకపోతే మనం చేయలేమేమో అని. So coming to my background, so I am from Warangal. సో నేను 2020 వరకు జాబ్ చేశాను. వెన్ ఐ క్విట్ మై జాబ్ ఇన్ 2020 ఎవ్రీవన్ సజెస్టెడ్ టు గో టు ఢిల్లీ, బట్ ఐ టుక్ ఎన్ ఛాన్స్, ఒక అటెంప్ట్, వై షుడ్ నాట్ ఐ ట్రై ఆన్ మై ఓన్. సో ఐ టుక్ ఆల్ ద బుక్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో కోచింగ్ తీసుకోకుండా ఎలా అనేదానికి ఐ వుడ్ సజెస్ట్ 3 pillars. సో ఫస్ట్ వన్, యూపీఎస్సీ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద సన్ అనే ఒక మిత్ ఉంది, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ మిత్. దానికి ఒక డెఫినెట్ సిలబస్ ఉంది. Especially for mains, there are 7 papers including optional. So our syllabus pick up చేయండి. You find every keyword, make notes for every keyword. దీనికి second pillar, previous year's question paper. So try to analyze those previous year's question paper parallel to the syllabus. ఈ 2 ఎప్పుడైతే మీరు చాలా keen గా, అంటే every word of the syllabus should be in your fingertips. So దీని తర్వాత the third most important aspect is excessive usage of internet.
సో 2060 తర్వాత పోస్ట్ దట్ జియో రెవల్యూషన్ వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్. అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు వేరియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఈస్ ఈ 3 pillars కనుక డెఫినెట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో పెట్టుకోగలిగితే there is no requirement of any classroom coaching. There are many people, including me, who didn't opted for any sort of classroom coaching and prepared on their own. So the point is, ఒకప్పట్లాగా ఢిల్లీకి వెళ్తేనే వస్తుంది, క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ తీసుకుంటే వస్తాయి అన్న మిత్ అనేది నౌ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రూవెన్ బై మిత్ బై మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ డిడ్ంట్ టేక్ ఎనీ కోచింగ్. సో సింపుల్ పాయింట్, more than coaching or any aspects, find a good mentor. It can be your senior, the people who cracked, or some of the elders, your professors. Find any good mentor. ఈ గుడ్ మెంటర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మూవింగ్ keeping you forward. For example, I in my first attempt went till interview, but I failed in my interview. So then I realized I was isolated in Bangalore without contact with anyone. So then I shifted to Hyderabad. Ikkada I find good people, I find good mentors. So whenever I'm talking to them, I realize some of my mistakes which helped me to set my path in a right way. So ఈ 3 pillars తో పాటు హ్యాడ్ ఎ గుడ్ మెంటర్, మంచి పీర్ గ్రూప్ పెట్టుకోండి. అండ్ there is no requirement of going to Delhi, and Osmania University, I stays here from 1 kilometer from here. So every day morning joining kostam Osmania University. I believe this has one of the beautiful platform. అంటే సో we always అంటే ఎప్పుడు నాకు స్ట్రెస్ అయినా we used to take a bike, ఇక్కడ గ్రౌండ్కి వచ్చి పీపుల్ చూసేవాళ్ళం. చాలా మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. సో వెన్ ఐ వెంట్ టు ఢిల్లీ, నేను 2 times ఢిల్లీకి వెళ్ళాను. Those 2 times are for my first interview in 2020, for my second interview in 2021. So ఢిల్లీకి వెళ్ళాల్సిన పాయింట్ లేదు. ఇక్కడ చాలా మంచి ఎకో సిస్టమ్ ఉంది. నియర్ బై అశోక్ నగర్ ఉంది. యూ కెన్ గెట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ బుక్స్. అండ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, లైక్ వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ ఇస్ టెలింగ్, ఇట్ హ్యాస్ బ్యూటిఫుల్ ఎకో సిస్టమ్. నాలాంటి ఎంతో మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్స్పైర్ అయ్యి దే వెంట్ బ్యాక్ టు ద స్టడీ రూమ్ అండ్ ఏబుల్ టు స్టడీ. So one last thing I want to tell is, whatever within our reach, దాంతో కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ క్లియర్ చేయొచ్చు. డోంట్ థింక్ అబౌట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ రీచ్. Obviously 2 lakhs for a coaching at the age of 24 is burden for everyone. So just find an alternative. Perseverance efforts పెట్టండి rather than focusing on the things which are not in our reach. మా పేరెంట్స్ కోచింగ్ పంపించట్లేదు, మా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయాలి, ఇలాంటి పాయింట్స్ కంటే ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఎఫర్ట్స్, ఫైండింగ్ అ పియర్ గ్రూప్, taking very clear approach of 3 pillars what I told, syllabus, previous year's papers and usage of internet will definitely help. And all the best everyone. Like sir is aspiring, OU is a charm of Telangana. So ikkad nunchi inka ekko mandi vaste. So from our childhood, it's a place of study, it's a place of movements, it's a place of everything. So ikkad nunchi vaste definitely people from rural backgrounds will get inspired. అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఎనీ అంటే ఒక ఏరియా నుంచి ఒక సివిల్ సర్వెంట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ యూత్ ఇన్స్పైర్ అవుతారు. సో పెద్దవాళ్ళకు మోటివేషన్ దొరుకుతుంది. ద ఎంటైర్ ఏరియా విల్ గెట్ ఎ గుడ్ చార్మ్ విచ్ కెన్ బి హెల్ప్ ఇన్ డెవలప్మెంట్. సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ మంది రావాలని ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. అండ్ లాస్ట్లీ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ ప్రజెంటింగ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద డిగ్నిటరీస్. ఎలాంటిది లేకుండా అమిత కూడా కోచింగ్ లేకుండా సెలెక్ట్ అయింది ఐఐటి కాన్పూర్ నుండి. అమ్మాయి హౌ షీ డిడ్, షీ విల్ బి స్పీకింగ్ ఆన్ ఇట్. First of all, good afternoon to all the dignitaries present here and my fellow batchmates, as well as the student community, parents, everyone. First of all, you see civil services వైపు ఎందుకు వచ్చిన with IIT Kanpur as my graduation అనేది I want to talk about అండి. Initially VC sir spoke about that ఇక్కడ ఈవెంట్ చూసి ఉన్న వచ్చి నెక్స్ట్ వస్తే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అని. So this reminded me my own graduation days that civil services గురించి నాకు తెలిసిందే one of my events that happened in our college. ఒక 2-3 టాపర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇలా
I was sitting in the front row or somewhere in middle and I asked few questions. Appudu awareness వచ్చి కొంచెం అవేర్నెస్ రావడం వల్ల సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, ఐ క్రాక్డ్ ఇట్ ట్వైస్ without any coaching, so I believe everybody here can do it. So that is my first message. Secondly, coaching అనేది నాకు ఒక పెద్ద డిబేట్ ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా. అంటే కోచింగ్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అసలు తీసుకోవాలా వద్దా, తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నాకు అందరు సజెస్ట్ చేసింది ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి. ఢిల్లీ ఈజ్ ది హబ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది ఒకటి పెద్దగా అప్పట్లో వచ్చేది. సో వెళ్ళాలా వద్దా అనేది నేను చాలా డైలమాలో ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ఒక థాట్ ఏంటంటే, వీఆర్ living in 2022 where India is transforming and everything can be found in the internet. So అలా నేను ఇంటర్నెట్ లో ఒకసారి సర్చ్ చేద్దాము, లెట్స్ ఫైండ్ అసలు ఏమన్నా మనకు దొరుకుతుందా అనేది. And then I also spoke to few mentors. Luckily my brother-in-law is an IAS officer. I met him, understood అసలు ఎలా పెరగాలి ఏంటి అనేది. So with his mentor, internet used plenty and దాని వల్ల I believe గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ చేసి ఫస్ట్ టైం క్రాక్ చేసినప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ లో ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో జాబ్ వచ్చింది. దట్ గేవ్ మీ హ్యూజ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, మనకి అంటే సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ తోటి కూడా క్రాక్ చేయొచ్చా అని. అండ్ ఆల్సో లెట్ మీ టెల్ యూ, చాలా మందికి చిన్నప్పటి నుంచే యూపీఎస్సీ డ్రీమ్ ఉండకపోవచ్చు. లైక్ నాకు ఎవరైనా 5 years బ్యాక్ యూపీఎస్సీస్ లో వెళ్ళి 2 times క్రాక్ చేస్తాను ఎవరైనా చెప్పుంటే ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బిలీవ్డ్, బికాస్ దట్ వాస్ నెవర్ మై చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్. బట్ ఈ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ వల్ల ఏమైంది అంటే నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం నేను క్రాక్ చేసినప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ అంత అప్ టు డేట్ లేకపోయినా ఓకే నేను ఒక స్ట్రాటజీలో వెళ్తే క్లియర్ చేస్తా అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు అలా మళ్ళీ జాబ్ చేస్తూ మధ్యలో లక్కీగా కోవిడ్ రావడం వల్ల ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్, ఆన్లైన్ 1-to-1 మాక్ అనేది, సో బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైస్ అంటే ఇదే అనుకుంటా. సో ఐ టుక్ ఇట్ as a huge opportunity. ఏదో దేవుడు నా కోసమే కోవిడ్ తీసుకొచ్చినట్టు అయిపోయింది. సో అలా ఈసారి వచ్చి ఈ ర్యాంక్ రావడం అనేది 658 ర్యాంక్ రావడం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఇది నా 3rd attempt అండి. అండ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అందరం కోచింగ్ వద్దు అంటాం కానీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది లైక్ ద ప్రీవియస్ స్పీకర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ రాసుకున్నా అన్ని చెప్పేశారు ఆల్రెడీ. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ ఫ్యూ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ బికాస్ ఐ బిలీవ్ చాలా మంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అని. ప్రిలిమినరీ స్టేజెస్ కి వచ్చేసరికి బికాజ్ నేను ఏం చేశానంటే కోచింగ్ అలా ఏం లేదు కాబట్టి మనకి ఇంటర్నెట్ లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఏవేంటనే దొరికేస్తాయి. ప్రిలిమ్స్ అనేది ఒక నైట్ మేర్ అయిపోయింది, బోత్ జిఎస్ అండ్ సీసైడ్ పేపర్. జిఎస్ కి నేను చేసింది ఏంటంటే, బికాస్ టూ అటెంప్ట్స్ కి నాకు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది, 3rd attempt మధ్యలో ఒక అటెంప్ట్ లో క్లియర్ అవ్వలేదు. నేను క్రాక్ చేసిన కోడ్ ఏంటిది అంటే అంటే అన్ని ఎంసీక్యూ సాల్వ్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ లోనే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో క్రాక్ చేసినప్పుడు బార్డర్ లో క్లియర్ అయింది, బట్ ఆ టెన్షన్ ఉండిపోయింది రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు. సో ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చేయడం వల్ల నేను సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఒక టెన్షన్ పడకుండా మంచి మార్క్స్ తో స్మూత్ గా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికి నేను ఈసారి 80+ టెస్ట్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేసిన. ఏదో ఒక కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళది ఎవరో ఒకరిది, మార్కెట్ లో వెళ్తే మనకి చాలా టెస్ట్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ లో చాలా ఉంటాయి. 80-70+ టెస్ట్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేయడం ఈజ్ ద కీ. అదే నేను తెలుసుకున్న ఒక మ్యాజికల్ కోడ్ అని నేను అనుకుంటున్నా. సో దట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఫస్ట్ మెసేజ్. సెకండ్ వచ్చి సీసాట్ కూడా నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కి సీసాట్ పేపర్ 2 లో పోయింది, విచ్ ఈస్ ద క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్, ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పైన ఉంటది. సో దాంట్లో కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ ఇఫ్ వీ రెస్పెక్ట్ సంథింగ్, ద రెస్పెక్ట్ కమ్స్ బ్యాక్. సీసాట్ ని చాలా మంది లైట్ గా తీసుకుంటున్నాము, తీసుకోకుండా దానికి కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ 1-2 months ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ప్రిపేర్ అయ్యి దానికి కూడా 10+ టెస్ట్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తే పక్కాగా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. దాంతో పాటు నెక్స్ట్ చెప్పిన దాని నుంచి ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్, మినిమం కంటెంట్ తీసుకుని మాక్సిమం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్.
కూడా జస్ట్ గివ్ ఇట్ అ స్టార్ట్. ఒక స్టార్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్టార్ట్ రైటింగ్, మీకు కూడా ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది. ఎంత రాస్తే అంత ఇంకా మంచిదే, ఇంకా ఎక్కువ మార్క్స్. ఇక్కడ కూర్చున్న కూడా సగం మంది అరే ఇంకా రాస్తుంటే బాగుంది కదా అని కూడా అనిపిస్తుంది. సో ఎంత రాస్తే అంత మంచిదే కాబట్టి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ గా చేయడం ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూలో నాకు నేనున్న బోర్డులో నాకు వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఎవరైనా నన్ను ఏంటిది ఎట్లా ఇంటర్వ్యూస్ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ థింగ్ కదా అని చాలా మంది లో స్కోర్స్ వస్తున్నాయి, ఎలా వచ్చిందంటే ఐ బిలీవ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ అ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఇట్ స్టార్ట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్. ఈ రోజు నుంచే మీరు ఇక్కడ ఉన్న గ్రాడ్యుయేషన్ డేస్ నుంచి మన పర్సనాలిటీ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆల్ రౌండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవడం, ఏదైనా హాబీ ఉంటే హాబీ, ఏదైనా స్పోర్ట్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్పోర్ట్స్, అట్లా మల్టిపుల్ గా ఒక హోలిస్టిక్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవడం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఎ సివిల్ సర్వెంటెడ్ యాజ్ వెల్. తర్వాత ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ యాజ్ వెల్. సో అది కూడా ఓన్లీ చదువే కాకుండా మనం ఒక హోలిస్టిక్ పర్సనాలిటీ పైన డెవలప్ చేసుకోవడం, పైన డెవలప్ అండ్ ఫోకస్ చేయడం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది కూడా ఒక ఆస్పెక్ట్ పెట్టుకుంటే ఐ బిలీవ్ ఓవరాల్ గా ఐ రియలీ హోప్ దట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. లాస్ట్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అండి, వితౌట్ కోచింగ్, విత్ కోచింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, సెల్ఫ్ బిలీఫ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ జర్నీ ఎందుకు ఇంత డిఫికల్ట్ అందరూ అనుకుంటారు అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది ఈజ్ దాట్ ఎగ్జామ్ కంటే డిఫికల్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే జర్నీ. ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయకపోతే దట్ పర్సన్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ అనదర్ ఇయర్. ఆ ఇయర్ లో ఒక పేషెన్స్ ఉండాలి, రెసిలియన్స్ ఉండాలి. ర్యాంక్ వచ్చే 2 days ముందు వరకు కూడా ఈవెన్ ర్యాంక్ 1 కి కూడా సర్టనిటీ లేదు, అసలు ర్యాంక్ 1 వస్తుందో లేదో అని. అంత అన్సర్టన్ ఈ ఎగ్జామ్. సమ్హౌ మేబీ దట్ ఈస్ ఆల్సో టీచింగ్ అన్ ఆస్పిరెంట్ సివిల్ సర్వెంట్ హౌ అన్సర్టన్ ద జాబ్ ప్రొఫైల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బీట్ ఎనీ జాబ్. సో అంత అన్సర్టన్ లో కూడా ఎట్లా మనం పేషెన్స్ పెట్టుకొని కామ్ గా ఒక కూల్ మైండ్ సెట్ లో పెట్టుకొని మనం బిలీఫ్ మన పైన చేసుకుంటూ నేను కష్టపడి వెళ్తే పక్కాగా నాకు వస్తుంది అన్న ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 10 members మీకు చుట్టుపక్కల వస్తుందో రాదు, డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ ఎంతన్నా కూడా మన పైన మనకు నమ్మకం ఉండడం ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. ఆ నమ్మకం ఎప్పుడు మీద వదలకపోతే పక్కాగా మీరు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటారు నెక్స్ట్ ఇయర్. అండ్ ఐ రియలీ హోప్ దట్ ఎవ్రీ వన్ సిట్ హియర్. అండ్ వన్ ఆఫ్ మై డ్రీమ్స్ ఆర్ దట్ నెక్స్ట్ టైం హైదరాబాద్ హ్యాస్ టు బి హబ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్. నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే హైదరాబాద్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్లేస్ లో ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నా. అండ్ ఐ రియలీ హోప్ దట్ సార్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది అకాడమీ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ కోసం అనేది తొందరగా రావాలి అండ్ మోర్ పీపుల్ షుడ్ కమ్ హియర్ అని ఐ రియలీ హోప్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఇప్పుడు అమితా సిన్స్ ఈజ్ ఇన్ కాన్పూర్. షీ మే నాట్ బి నోయింగ్, హైదరాబాద్ లో సివిల్ సర్వీసెస్ కి పెద్ద సెంటర్. ఢిల్లీ ఈజ్ నంబర్ 1, హైదరాబాద్ ఈజ్ నంబర్ 2. ఫస్ట్ విజయలక్ష్మి బిదారి అని ఒక అమ్మాయి వే బ్యాక్ ఇన్ 2006-07 రేంజ్ లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చింది. షీ టుక్ కోచింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. మేము ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ నుండి చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు. సో హైదరాబాద్ హ్యాస్ బీన్ ఏ హబ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫర్ క్వైట్ లాంగ్. సో ఢిల్లీకి వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు. అందులో హైదరాబాద్ లో కూడా కోచింగ్ వెళ్తే మంచిదే, వెళ్లకుండా కూడా నష్టం లేదు. సో కోచింగ్ అనేది కంపల్సరీ కాదు అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఇద్దరు మీతో మాట్లాడున్నారు. తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఇంగ్లీష్ మీడియము ఉద్యోగం చేసి వచ్చి ఐఐటి నుండి వచ్చారు కాబట్టి వచ్చేసారని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. తెలుగు మీడియంలో ఎలాంటి ఆస్తిపాస్తులు లేకుండా కష్టాలన్నీ పడుతూ కోచింగ్ తీసుకోకుండా కూడా ఇప్పుడు టాపర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడిస్తారు మీ డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యే విధంగా. సో దాంట్లో జనీత్ చంద్ర విల్ టాక్. తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని చిన్నప్పుడు అంతా ఎలా సాధించారు అనేది జనీత్ చంద్ర విల్ స్పీక్ నౌ. జనీత్, Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes. I'm delighted to be part of this wonderful occasion. And first of all, I want to express my gratitude to Honorable Principal Secretary Sir, Honorable Vice Chancellor Sir, and other dignitaries over here.
Thank you, sirs, and for giving me this opportunity. దీంతో మాట్లాడండి. Presently, I am talking about two things. One is general studies preparation, and second is with regard to Telugu medium background. And with regard to general studies, I used to divide it into 3 phases or 3 stages. Preparation, practice, and presentation. And moreover, one more thing, I want to highlight that out of 3 stages, prelims, mains, and interview, the mains is the most predictable stage in entire examination. So UPSC directly gives you opportunity to enhance your marks irrespective of your performance in other stages. So I will be more comfortable. Okay. So with respect to preparation gurinchi, main ఏంటంటే యూపీఎస్సీ సిలబస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, అండర్స్టాండ్ దెమ్ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. You will get to know what to write and what not to write, and how to prepare and what to leave. I think you are getting my point. And with regard to same preparation gurinche, there are 2 things with regard to GS. One is static portion and dynamic, that is current affairs portion. So for both these things, refer only what I did was I referred only one book. అంటే ఒక మంచి బుక్ తీసుకొని ప్రతి సబ్జెక్ట్కి దాన్ని అదే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేశాను. తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ డైనమిక్ పోర్షన్ కూడా న్యూస్ పేపర్, ఏదైనా ఒక న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అవ్వండి. నేషనల్ న్యూస్ పేపర్ ఐ ప్రిఫర్ నేషనల్ న్యూస్ పేపర్. సో ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక రిఫరెన్స్ బుక్, మళ్ళీ ఎన్సీఆర్టీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ ప్రిపరేషన్ని కొంచెం they will ease your preparation. And also try to make as simple as possible. ఎంత సింపుల్గా వీలైతే అంత సింపుల్గా చేయండి ప్రిపరేషన్ని బై సిలబస్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు ప్రాక్టీస్, జనరల్ స్టడీస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఎర్లియర్, మెయిన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రిడిక్టబుల్ స్టేజ్. సో ఆ జనరల్ స్టడీస్ 3 hours, ఒక్కొక్క పేపర్ 3 hours ఉంటుంది. సో కాబట్టి అక్కడ మొత్తం 20 questions ఉంటాయి ప్రతి పేపర్లో. అవర్ ఎఫర్ట్ షుడ్ బి టు అటెంప్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చింది. సో మెయిన్స్కి it is sufficient time will be available, I think nearly 3 months. So every day you try to practice, I think for half an hour or more. And more, apart from it, you have to test series kuda, mock test series kuda practice cheyandi, chaala helpful avutundi. Main entante mana goal entante main time lo main examination appudu మనం తప్పులు చేయొద్దు, చేయాల్సిన తప్పులన్నీ ముందే చేయాలి. సో దట్ మార్క్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి అక్కడ. And with regard to practice, I want to share one quote which I used to keep. That is, more you sweat in practice, the less you bleed in battle. I think practice is, I think that is the toughest stage, because every day we have to write, and I too felt it is tedious work, but still have your passion and pursue it accordingly. And with regard to presentation, ఈ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే ప్రజెంటేషన్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి. ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీకు మార్క్ లిస్ట్ పెడతారు యూపీఎస్సీ వాళ్ళు వెబ్సైట్లో, ఒకసారి చూడండి, మీకు అర్థమైంది 1 markలో 2 marksలో ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది అనేది మీకు అర్థమైంది. సో ఒక్కొక్క మార్క్ మీద మన సర్వీస్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, మన క్యాడర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రజెంటేషన్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ టైంలో. డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయడం, ఫ్లో చార్ట్స్ విచ్ ఎన్హాన్స్ యువర్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఆన్సర్, నాట్ ఓన్లీ కంటెంట్ బట్ ఒక ఆ ఎవాల్యుయేటర్ ఉన్న పొజిషన్లో మీరు ఊహించుకొని
మీరు అలా ఆ మైండ్ సెట్తో మీరు ఊహించుకొని ఎట్లా రాస్తే బాగుంటుంది, ఎట్లా అతనికి మనం రాసింది కనబడుతుంది. ఎందుకంటే హీ ఎవాల్యుయేట్ మెనీ పేపర్స్ ఇన్ ఏ డే. సో అందుకని try to focus on diagram. That is one. It is also said that one diagram is equal to 1,000 words. So incorporate your strategies. And also one more thing, topper answer copies are really helped me a lot. I think they are freely available in internet. Digital technology nowadays democratizing the civil services preparation. Use it productively and effectively. And finally, no matter what, believe in. So consistency is very important. First attempt lo vaste chala santosham, but if you take multiple attempts, then consistency is a very important thing. And with regard to Telugu medium, I have studied till 10th class. I have studied in Telugu medium. So Telugu medium is not a liability in my opinion. Definitely initial years lo నాకు చాలా ఇబ్బంది అయింది. అంటే English I can speak, but that kind of terminology used in each different paper, polity అయినా కాన్స్టిట్యూషన్ అది చదవడం ఇబ్బంది అయ్యేది, గ్రాస్పింగ్ కొంచెం డిలే అయ్యేది. న్యూస్ పేపర్ హిందూ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ అయినా, బట్ నాట్ ఎ సింగిల్ డే ఐ లెఫ్ట్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్. సో ఎంత ఇబ్బంది అయినా ఐ కీప్ ఆన్ మూవింగ్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సో ఇట్ మే డిలే ద రిజల్ట్. ఇది నాకు 4th అటెంప్ట్లో వచ్చింది. సో బట్ రిజల్ట్ డిలేడ్ ఈజ్ నాట్ రిజల్ట్ డినైడ్. So keep believing in yourself, keep it simple, and also pursue active entertainment options. That is where our leisure should not bind us, rather it should liberate us. For example, playing sports or jogging, any other, it will also helpful in interview, in personality test preparation. So thank you. With this I want to end. Thank you for your time. Thank you, sirs. Thank you. Jalit, so thank you very much. Now I'll ask Sharat to come and speak about ఈ అబ్బాయి ఏమో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సాధించాడు. కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రావడానికి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే, మొదటి నుండి కొంతమంది చెప్పారంటే ఈ మాట్లాడుతుండగా మాకు తెలిసింది, దానివల్ల మాకు వచ్చింది అని కొంతమంది అంటున్నారు. అంటే లేట్ అవేర్నెస్ వల్ల మాకు ఇబ్బంది అయింది ఇది. సో దాని బదులు మొదటి చిన్నప్పటి నుండే దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని స్కూల్ డేస్లో కాలేజ్ డేస్ నుండే మైండ్లో కనుకుంటే ఎంత ఈజీ అవుతుందని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వచ్చిన శరత్ విల్ బి స్పీకింగ్. లాస్ట్ టైం నేను మీటింగ్ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు కొంతమంది వచ్చి ఉంటారు. సో మైండ్ వాజ్ ఆల్సో సేమ్ కేస్. నాకు 6th క్లాస్లోనే ఐ డిసైడెడ్ ఐ వాంట్ టు బి ఐఏఎస్. 6th క్లాస్ కాబట్టి 6వ క్లాస్లో అనుకున్నాం. కాబట్టి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోయాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సర్వీస్ వచ్చింది నాకు. కానీ ఐ డెంట్ స్టిక్ టు ఇట్. ఆ సర్వీస్ నాకు ఇష్టం లేదు, కస్టమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ సరిపోక మళ్ళీ రాసి ఐఏఎస్కి రావడం జరిగింది. కానీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో రావడం అనేది పెద్ద కష్టం కాదు, ఎందుకంటే నీకు మొదటి నుండి కూడా ఆ మైండ్ ఉంటే. సో ఆ రకంగా సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్తో మన శరత్ ఈస్ కమింగ్. సో హౌ హీ డిడ్ when he picked up his coaching, this preparation, and what is the result? Sharath will speak now. Good afternoon to all, respected dignitaries, my batchmates, and those who are here right now, parents and aspirants. జనరల్గా ఉస్మానియా అంటే ఏదో సినిమాల్లో చూడడం తప్ప ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడతాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ఉస్మానియా అనేది ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ మీ. ఇవాళ మీ ముందు వచ్చి మాట్లాడుతున్నందుకు ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ దిస్. అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్. ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ నో కోచింగ్ ఎనీవేర్. ప్రిలిమ్స్కి దట్ వాస్ మై ఓన్ స్ట్రాటజీ, మెయిన్స్ ఈజ్ మై ఓన్ స్ట్రాటజీ, అండ్ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ కోసం ఐ వెంట్ టు సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఐ హ్యాడ్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్. నేను 9th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాను. కానీ అప్పుడు నాకు ఆ ధైర్యం సరిపోలేదు. లైక్ ఆ ఆరా ఉంది కానీ ఎలా చేయాలి అన్నది నాకు ఇక్కడ. ఐ వాజ్ ఫ్రమ్ ద రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్.
నాకు అక్కడ ఎక్కడ గైడెన్స్ కూడా దొరకలేదు. బట్ నా గ్రాడ్యుయేషన్ ఐఎమ్ ఏ వెటనరీ డాక్టర్. గ్రాడ్యుయేషన్ థర్డ్ ఇయర్లో ఐ డిసైడెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ ఛాన్స్ అని అనుకొని గ్రాడ్యుయేషన్ థర్డ్ ఇయర్లో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ప్రొద్దున 9 to 6 కాలేజ్ అవర్స్, ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 to 8 యూపీఎస్సీకి ప్రిపరేషన్ చేస్తుండే, ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ 8 to 11 o'clock అగైన్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ బ్యాలెన్స్డ్ మై టైమింగ్స్. వెటనరీ ఒక సైడ్, యూపీఎస్సీకి ఒక సైడ్ 2 టైం టేబుల్స్ పెట్టుకున్నాను. And the thing that has worked for me to get IAS in first attempt is I'm a rigorous note maker. నేను చదివింది, విన్నది, చూసింది ప్రతిదీ ఒక బుక్లో రాసుకోవడం నాకు అలవాటు. ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మీతో ఏం మాట్లాడాలన్నది నేను ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ అని చెప్పేసి ఐ హార్డ్లీ బిలీవ్ దాట్. బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, యాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సెడ్, ద ఓన్లీ ప్రిడిక్టబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూపీఎస్సీ ఈస్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. సో ఆ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ని మీరు ఆ కోర్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ పట్టుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ బి ఏ నోట్ మేకర్ అని నేను ఫర్మ్గా బిలీవ్ చేస్తాను. అండ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద సర్ సెడ్ దాట్ there should be planning, strategy and practice. These are the 3 things that you should need. నేను ప్లానింగ్, నేను 2021లో నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇస్తాను అండ్ ఐ షుడ్ బి అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25 అని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ 2017 అండ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ విత్ ద సేమ్ ర్యాంక్తో మీ ముందు నిల్చుంటున్నాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్లానింగ్ దట్ ఐ హ్యాడ్. మీలో కూడా చాలా మందికి ఆ ప్లానింగ్ ఉంటే UPSC is everything about planning and strategy. And in terms of my strategy, the second part of the speech that I want to talk is, my strategy is oka 3 months prelims based ga chadavali, oka 6 months only mains answer writing cheyali, tarvata overall oka 1 year మొత్తం ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసి ప్రిపరేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకున్నా. This is the strategy that I have followed for my entire preparation. And practice ఎలా అంటే, యాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సెడ్ దాట్ ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అన్సర్టన్ ఎగ్జామ్. షీ హ్యాస్ గివెన్ 80 tests అని చెప్పింది. ఐ హ్యావ్ ఆల్సో గివెన్ 80 to 100 tests ప్రాక్టీస్ చేశాను ప్రిలిమ్స్కి. మెయిన్స్కి ఐ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ అరౌండ్ 120 full length tests, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మెయిన్స్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్, నాట్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ నాట్ మెయిన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 things: planning, strategy and practice. This is one should focus upon. అండ్ ఒక 1 year మొత్తం నా బేసిక్స్ మీద, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద వర్క్ చేశాను. సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ అమాంగ్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్, ఒక 1 year మీ బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద వర్క్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్, సో దట్ కెన్ వర్క్ మోర్ అని చెప్పేసి ఐ క్యాన్ బిలీవ్ దాట్. సో యాజ్ ఎవ్రీవన్ సెడ్ దాట్ నౌడేస్ మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కావకపోతే డిజిటల్ మీడియా ఈస్ డెమోక్రటైజింగ్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే నాకు ఏ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వకపోయినా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి సర్చ్ చేసి దాని నుంచి నోట్స్ మేక్ చేసుకున్నాను. సో దీనివల్ల ఏంటంటే, ఒకటి మనకు మెంటల్ బర్డెన్ ఉండదు, ఇంకోటి నీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అండ్ యూ క్యాన్ లెర్న్ మెనీ కాన్సెప్ట్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వర్క్స్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. అండ్ అబౌట్ కన్సిస్టెన్సీ, టు మేక్ ద కన్సిస్టెన్సీ యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద కన్సిస్టెన్సీ. లైక్ చాలా మంది చెప్తుంటారు ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే 24/7 చదువుతూనే ఉండాలి అని అంటారు. నో, ఇట్స్ అ మిత్ అండ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ ప్రూవ్ దట్ ఇట్స్ అ మిత్ అని చెప్పేసి. సో వీక్లీ 7 days ఉంటే ఐ యూస్ టు రీడ్ ఓన్లీ ఫర్ 6 days అండ్ 7th day is a holiday for me, for my entire preparation. అసలు నాకు యూపీఎస్సీకి సంబంధం లేదు అని చెప్పేసి అనుకొని సండే ఈజ్ మై ఎంటైర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్, ఇట్స్ అ హాలిడే, నో ప్రిపరేషన్ ఆన్ దట్ డే. సో టు మేక్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద కన్సిస్టెన్సీ. ఆన్ ఏ ఫైనల్ నోట్, నేను చెప్పాలనుకున్నది ఆల్రెడీ చాలా మంది చెప్పేశారు కాబట్టి మీకు ఒక మోటివేషన్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏముంటుందో నాకు తెలియదు, కానీ ఆన్ ఏ ఫైనల్ నోట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ వన్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్టర్ మై ర్యాంక్. ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నా డిస్టిక్లో, నా మండల్లో ఒక 10 years బ్యాక్ ఆ సైడ్ ఎవరన్నా ఒక రిపోర్టర్ అన్నా, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నా రావాలంటే చాలా భయపడేవాడంట, బికాస్ ఇట్స్ అ హాట్ స్పాట్ ఫర్ నక్సలిజం. సో రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద రిపోర్టర్స్ సెడ్ దాట్ 10 years ముందు ఈ మండల్కి రావాలంటే భయం వేసేది మాకు, ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఏదో ఒక ఆయుధం ఉండేది, అందరి చేతుల్లో గన్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత, శరత్కి ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఈ డిస్టిక్కి అందరి చేతుల్లో
ఎవ్రీ యూత్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఎ పెన్ అని చెప్పేసి అన్నాడు. నాకు తెలిసి మీ యొక్క ఆస్పిరేషన్ చేంజ్ కావాలన్నా, మీ రీజన్ చేంజ్ కావాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ యూ. అంటే యూ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ ఎంటైర్ రీజియన్, యువర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, అండ్ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద నేషన్. అలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ మీకు సివిల్ సర్వీసెస్ ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిస్టెంట్ enough, you can crack it. So this is the example that I wanted to share. ఇది మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది అని అనుకుంటున్నా. అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మెనీ మోర్ ఫ్రమ్ యూ టు సిట్ ఆన్ దిస్ డయాస్. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి పెద్ద టైం ఏం పట్టదు. ఇట్స్ జస్ట్ హార్డ్ వర్క్ దట్ ఈస్ నెసెసరీ. సో దెర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ టు హార్డ్ వర్క్. So I hope many of you will be sitting here, and I think I would be one of the guests to welcome you. Thank you all. Sharath, very good. So ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ప్లానింగ్ పెట్టుకొని అనుకుంటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని మీకు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా శరత్ హెస్ గివెన్ హిస్ ఇన్సైట్స్. ఇప్పుడు సమస్యలు ఎన్నున్నా కూడా సాధించవచ్చు అని చెప్పడానికి ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారు. ఈ అబ్బాయి స్మరణ్ రాజు అని చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా దాన్ని తట్టుకొని నిలబడి ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ది టాపర్స్ నిలబడ్డ స్మరణ్ రాజు, హౌ హీ కంటిన్యూడ్ హీ స్టడీస్ అండ్ దెన్ కంటిన్యూస్గా మోటివేషన్, తనకు తాను ఎలా దాన్ని స్పందిస్తూ ఎప్పటి సమస్యలు వాటిని తట్టుకుంటూ ఎలా సాధించారని స్మరణ్ రాజు విల్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. అది పనిచేయడం లేదు. Good afternoon, everyone. So first of all, I am feeling a bit happy for sharing the stage with Venkatesham sir and Ravinder sir here, and talking about my journey for the past 5 years and to become a ranker. I am a chemical engineering graduate from IIT Madras. I am passed out in the year 2017, and I have suffered cerebral hemorrhage when I was in my final semester, and I did not get employed further because the company where I got placed has revoked the offer because they gave a reason that I am not physically fit enough to perform the work which they demanded from me. And further, as I have lost the offer, I have focused on my rehabilitation for the next 2 to 2.5 years. And once the rehabilitation of my physiotherapy and other stuff came to an end by the end of 2019, I was partly demotivated and depressed, getting to know about a few of my friends who have already got placed 2-3 years earlier and been partially settled in their life and have set their career on their future paths. That was the time when I got to know about a person called Arunima Sinha. I guess, does anyone know about her in the hall? Well, let me share some information about her to you. So, most of us know her as the first amputee woman to scale the height of Mount Everest in the year 2013 in the world. So, prior to that, she was the national volleyball player for India, representing India for continuously for 7 times. And unfortunately, in 2011, she was thrown out of the running train by robbers who robbed her money and other valuable stuff from her. And in that accident, she got her left leg amputated, and right leg was inserted with a rod. But however, she could have blamed the destiny or God for placing her in that particular situation and that physical condition. However, she did not do that. She has become the maker of her own destiny. And usually antuntaru gandaru, destiny is not our destination, and she is an apt example for me in this regard. 1.5 year rehabilitation tarvata she has finally made it, and she became the first amputee woman in the world to scale the height of Mount Everest.
సో ఇన్ని ఫిజికల్ లిమిటేషన్స్ ఉన్న తను 2013లో ఇన్ఫాక్ట్ వెన్ షీ వాస్ 24 ఇంత పెద్ద అచీవ్ చేసినప్పుడు వై కాంట్ ఐ డూ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాల్యుబుల్ అనిపించి ఐ డిసైడెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో I slowly started applying for some jobs like bank exams and other smaller level jobs, because I have been always of an opinion that UPSC civil services is out of my reach, because many lakhs and lakhs of applicants will be applying for this particular and particular examination, and only less than 1,000 people will be shortlisted finally. So moreover, it is a tedious journey. So success is not certain in this particular journey. అప్పుడు మా నాన్న వచ్చేసి నాతో అన్నారు, సో వాట్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, there are two possibilities. Either you will become a proud civil servant, లేకపోతే you will remain a responsible citizen of India అని చెప్పారు. సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది I have nothing to lose అని. So once I decided that I have nothing to lose, I have started preparing for civil services under the guidance of my mentor Balalata ma'am. And even throughout the preparation phase, I had seen many ups and downs, and there were situations where I used to get completely anxious about the journey, and there were times where I was completely anxious about the clearing the prelims part or the mains part. But what I learned through this journey is that disinterested performance of the duty and keeping stability in the mind are the two important things to face anything difficult or hardships in the life. So Sanskritlo antuntaru kada, nishkama karma and sthita pragnata. These two things according to me are really important to achieve anything significant in the life. So they always keep saying that there are no free lunches kada. So nothing significant is not impossible, is not possible without any effort. Appudu naku I could finally get shortlisted for the personality test and finally could clear the civil services examination with this rank in the first attempt. Appudu naku అనిపించింది, సో మనము ఏదైనా అచీవ్ చేయాలనుకుంటే క్లారిటీ ఇన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ సిన్సియారిటీ ఎఫర్ట్ ఇన్ ఎఫర్ట్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. లైక్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో మనకు క్లారిటీ ఉంటే, ఇంకా దాంతో పాటు మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ లో సిన్సియారిటీ ఉంటే సక్సెస్ అనేది మన బానిస అవుతుందని నేను నమ్మాను. So keeping the constraint of time in mind, I would like to conclude with one last thing. నేను 3M formula అని ఎప్పుడు నమ్ముతూనే ఉంటాను, and I want to share that with you. Always respect 3 M's: mother, mother tongue and motherland. So for me it was my mother. Because I had physical limitations of my right side limbs. So నాకు నేను డిక్టేట్ చేస్తుంటే మా మదర్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. సో వితౌట్ మై మదర్ ఐ ఫీల్ దట్ I couldn't have achieved this tough thing. So and once again I would like to thank Balakrishna sir and other dignitaries for inviting me to this event. Thank you, sir. So now you have understood cerebral hemorrhage అయిన అబ్బాయి కూడా మళ్ళీ ఎలా పునరుజ్జీవం లాగా చేసుకొని జీవితంలో పైకి రావడానికి ఒక ఉదాహరణ. ఇంతకంటే ఇంక పెద్ద సమస్య ఏది రాదు హెల్త్ ఇష్యూస్లో. అలాంటి పరిస్థితుల నుండి కూడా మళ్ళీ పైకి వచ్చి మన ముందు నిలబడ్డ స్మరణ్ రాజ్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకుండా ఉండాలి. ఈ విషయంలో కాదు, సివిల్ సర్వీసే కాదు, ఏ ఇష్యూలో అయినా కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా మళ్ళీ పైకి రావచ్చు జీవితంలో అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. మిగతా సమస్యలన్నీ వేరు, డబ్బు లేదు, లేక కోచింగ్ లేదు, లేదా ఊరి నుండి వచ్చా, హెల్త్ ఇష్యూయే. ఎగ్జామ్ రాయగలమా లేదా, ఎలా కూర్చొని ఉంటాము అనే పరిస్థితుల్లో కూడా 2.5 years రిహాబిలిటేషన్కి వెళ్ళి రావడం అనేది నిజంగా
hats up to Smaran. You have done great work. So wonderful to be with you on this dais. So next ఇప్పుడు శ్రీధర్ ఇంకొక క్యాండిడేట్. ఈ అబ్బాయి ఎలాంటి హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చాడంటే ఐ ఆల్సో రిలేట్ మై సెల్ఫ్ విత్ హిమ్ బికాస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఈ అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాడు, వాళ్ళ పేరెంట్స్తో ఫస్ట్ టైం యూపీఎస్సీకి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి కొడుకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా వెళ్తామనుకొని బయలుదేరారు. వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు, బికాస్ ఢిల్లీలో అయ్యే ఖర్చు హోటల్ ఖర్చు చాలా ఉంటుంది. మామూలుగా అయితే ఆఫీసర్స్కి తెలంగాణ భవన్లో ఇస్తారు, కానీ అక్కడ ఉండేకి నీకు అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దాంట్లో దట్ మీన్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు ఎంప్లాయీస్ లేరు. ఉండుంటే ఏదో ఒక దగ్గర పోయి సెక్రటరియట్లో సంపాదించుకుంటారు. అక్కడ హోటల్ అకామిడేషన్ అంటే గెస్ట్ హౌస్ అకామిడేషన్ వుడ్ హ్యావ్ కమ్. కానీ అయినప్పటికి కూడా సంబడి రిక్వెస్టెడ్ మీ, అబ్బాయి ఇట్లా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు, ఆయనకి అకామిడేషన్ కావాలంటే దెన్ ఐ టోల్డ్ ది జిఏడి డిపార్ట్మెంట్ టు రిజర్వ్ సమ్ రూమ్ ఫర్ హిమ్. అలాంటి పరిస్థితిలో వెళ్ళి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక టాపర్గా నిలబడ్డ ఒక వ్యక్తి అంటే చిన్న కుటుంబం నుండి వచ్చాడని చెప్పి అదొక రీజన్. మేము కూడా వెళ్ళినప్పుడు కూడా మాకు ఎవరు తెలియదు, అసలు ఎవరినో అడిగితే ఇట్లాగే రూమ్ పెట్టించారో అప్పుడు వెళ్ళాం. లేకుంటే ఢిల్లీలో 5-6 వేలు పెట్టి రూమ్ తీసుకోవడం సాధ్యం కాదు మనకి. సో అలాంటి హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన శ్రీధర్ కూడా ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత నౌ విల్ గెట్ ఇన్ టు యాక్చువల్ ప్రిపరేషన్. ఇప్పుడు సమస్యలు ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సాధించవచ్చనే వాళ్ళతో ముందు మాట్లాడించాం. తర్వాత కోర్ ప్రిపరేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేది కోర్ ప్రిపరేషన్. లాస్ట్ 2 అమ్మాయిలు మాట్లాడతారు. ఒక ఆమె ఇంటర్వ్యూ గురించి సత్యారెడ్డి విల్ టాక్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ, హౌ టు గెట్ లాస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ఇస్ లాస్ట్ కాబట్టి. తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి, తర్వాత అనన్య మాట్లాడేది ఏంటంటే ఒకవేళ రాకుంటే ఏంటి, ఇంత కష్టపడ్డాక రాకుంటే ఏంటి, అది ఎండ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, దాంతో జీవితం అయిపోతుందా, దాన్ని ఎలా మనం కోపప్ చేయాలనే విషయంతో అనన్య ప్రియ మాట్లాడుతుంది. దాంతో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే విల్ టేకప్. సో నౌ ఐల్ ఆస్క్ శ్రీధర్ టు స్పీక్. Good afternoon, everyone. Am I audible? No? Is it audible now? Yeah. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the stage. Burra Venkatesham garu, Principal Secretary, BC Welfare, and OU Vice Chancellor garu, Ravinder garu, Migita Peddalu, organizers, and my fellow batchmates, and my dear students and parents. First of all, coming from an humble background, this is my topic actually. So I'm a real example from an humble background andi. My father police constable andi. ఈ వచ్చారు ఇందాకి ఇక్కడ కూర్చున్నారు. సో హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంటంటే ముందు ఫస్ట్ మనకి చాలా కష్టాలు ఉంటాయన్నమాట. ఫస్ట్ కష్టం ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ మనీ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకో. మా డాడీ ఒకటే చెప్పారు, నువ్వు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అన్నా ఇవ్వు, నేను మీతో ఉన్నాను, నువ్వు మాత్రం ఐఏఎస్ అవ్వాలి, నేను నీకు సెల్యూట్ కొట్టాలి అని అనేవారు. సో ఆ కళ ఈరోజు నెరవేరుతున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సెకండ్, మన బుర్రా వెంకటేశం సార్ గురించి చెప్పాలి. నాకు ఉన్నాను సార్, ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళినట్టున్నారు. మదర్ వచ్చారు, మదర్ కూడా ఉన్నారు. బుర్రా వెంకటేశం సార్ మాకు బాగా హెల్ప్ చేశారు. తెలంగాణ భవన్లో అకామిడేషన్ నేను ఒక లెటర్ వాట్సాప్లో పంపించగానే ఈవినింగ్ వరకు నాకు మెసేజ్ వచ్చిందన్నమాట, మీకు అలాట్ అయిందని చెప్పేసి. మన జనరల్లీ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే వాళ్ళు తెలంగాణ భవన్లో ఉంటారు. సో అక్కడ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటూ మనం ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాము. సో అకామిడేషన్ కోసం ఫ్రీగా అక్కడ సార్ ఇప్పించారు. సార్ బుక్ మీకు అందరికి తెలుసు, సెల్ఫీ ఆఫ్ సక్సెస్. సార్ బుక్ ఎలా హాట్ కేక్ లాగా అమ్ముడుపోతుందో చాలా మందికి తెలుసు. నెక్స్ట్ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మెయిన్ క్రైసిస్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అండి. మనం బీసీ అయి ఉండొచ్చు, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీస్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మన గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, ఎన్జిఓస్ కానివ్వండి, చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నారు. మన బీసీ స్టడీ సర్కిల్ కానివ్వండి, ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఆపర్చునిటీని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి.
స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఆ స్కాలర్షిప్ తీసుకోవాలి, లైబ్రరీ ఉంటుంది, లైబ్రరీ యూజ్ చేసుకోవాలి. నేను విన్నాను లైబ్రరీలో రాత్రి కూడా అక్కడే పడుకుంటున్నారంట. సో అంత డెడికేటెడ్గా మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు. సో ఆ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అన్నీ మర్చిపోవాలి. నేను రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నేను పేదవాడిని, నేను తెలుగు మీడియం, నేను ఇవన్నీ మర్చిపోవాలి. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ లైఫ్ అండి, అంతే. స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినట్టు స్ట్రెంగ్తే మనల్ని నడిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సెల్ఫ్ డౌట్ ఉంటుంది వైల్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యాక్చువల్లీ. టిల్ ది రిజల్ట్ వచ్చే వరకు, నెక్స్ట్ 1 minute లో రిజల్ట్ వస్తుందని జనరల్గా మనకి పెడుతుంటారు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్లో. అప్పటి వరకు పేరు లిస్ట్లో పేరు ఉంటుందా లేదా అనే సెల్ఫ్ డౌట్ అందరికీ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందా లేదా పక్కన పెడితే ఫస్ట్ పేరు ఉంటుందా లేదా అని చాలా సెల్ఫ్ డౌట్ ఉంటుంది. సో ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనం మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఇవన్నీ మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ చాలా యూజ్ చేసుకుంటే, గవర్నమెంట్స్ కానివ్వండి, ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి సెమినార్స్ కానివ్వండి, ఇలా వినడం కాదు, మనం యాక్షన్లో పెడితేనే యూజ్ ఉంటుంది. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మనం పేదరికంలో పుట్టినా పేదరికంలో చనిపోకూడదని మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు. సో అది మీరు నిరూపించి, సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ సిట్ హియర్ in coming years. So I expect this same. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much. ఓకే, ఇప్పుడు శ్రీధర్ చెప్పారు కదా, అంటే ఏ పరిస్థితులు అయినా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ కొడుకుని ఎలా మోటివేట్ చేసి చూసాడు చూడండి. వచ్చారా ఇక్కడికి? వాళ్ళ ఫాదర్ బయటికి వెళ్ళారు. ఓకే, సో ఒక కాన్స్టాంట్ మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ లాగా వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చారా? ప్లీజ్ కమ్. ఏం పేరండి? రామ్ గోపాల్ గారు, అసలు హీరో మీరు రండి ఒకసారి. మీరు మీ మిస్సెస్ ఇద్దరు రండి ఒకసారి. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. ప్లీజ్ కమ్ టు ది డయాస్. ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఐ విల్ బి కాలింగ్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ఫెలిసిటేషన్ కూడా వాళ్ళకి పిలుస్తాం. బట్ కరెంట్ స్పీకర్ కాబట్టి రామ్ గోపాల్ గారు రండి. సో రామ్ గోపాల్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఒకటే చెప్పారు, నేను చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కానీ నేను సల్యూట్ చేసే స్థాయికి నువ్వు వెళ్ళాలి అని కొడుకుని చెప్పడం అంటే చాలా చాలా గొప్ప. సో మీరు మాట్లాడితే చెప్పండి. ఎవరైనా అందరికీ నమస్కారం అండి. వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఈరోజు ఈ వేదికపై ఉన్న మన తెలంగాణ రాష్ట్ర సివిల్స్ ర్యాంకర్స్ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఎక్కువగా ఉండాలి. పిల్లల శ్రద్ధ పట్టుదల ఉంటే కనుక ఎటువంటి రంగాన్ని ఎంచుకున్నా కూడా వాళ్ళు ముందంజలో ఉంటారు. పిల్లలు కొంచెం చెడు దారులు పట్టకుండా, చెడు స్నేహం చేయకుండా మంచి దారిలో పట్టుదలతో శ్రమిస్తే ఎంతటి గొప్ప విషయాన్నైనా, ఎంతటి గొప్ప లక్ష్యాన్నైనా సాధించవచ్చు. మరి ఈరోజు ఇప్పుడు మన సివిల్స్ ర్యాంకర్స్ ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్తూ ఉంటే
చాలా అందరికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నది. విద్యార్థులందరూ మంచి అలవాట్లతో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి చదువుకున్నట్లయితే భావితరాలకు మీరు మంచి భావి భారత పౌరులుగా తయారవుతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అట్లాగే ఇప్పుడు స్మరణ రాజు తల్లిదండ్రులు కూడా వచ్చారు. అంటే బిడ్డ మొత్తం అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని నిలబెట్టి ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు. వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే ఒక గ్రేట్ వర్డ్ ఏం చెప్పారంటే, సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవ్వు, అయితే సివిల్ సర్వెంట్ అవుతావు లేదా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అవుతావు. అది చాలా పెద్ద మాట. గ్రేట్ గ్రేట్ వర్క్ అండి, చాలా. సో బిగ్ వర్డ్ అంటే సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ జర్నీ ఇట్ సెల్ఫ్ సచ్ ఏ బిగ్ థింగ్ అని చెప్పే విధానం చాలా గ్రేట్. ఐఐటీలో చదువుతున్న కొడుకు సడన్ గా అనారోగ్యం పాలై హాస్పిటల్ పాలైన సందర్భంలో తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కలిపి మళ్ళీ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజనే కాదు, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ని మనకు ఇచ్చిన వీళ్ళిద్దరిని కూడా మనం మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలండి. సార్ నేను ఐ విల్ స్పీక్ 2 minutes ఫర్ హిస్ హెల్త్ సో దట్ విల్ యాక్చువల్గా స్మరణ్ రాజ్ మా అబ్బాయి అండి. ఏ తండ్రి తన డిజేబిలిటీ గురించి మాట్లాడే పరిస్థితి ఏ తండ్రికి రాకూడదు, కానీ విచ్ విల్ ఇన్స్పైర్ యూ దానికోసమే చెప్తున్నాను. 2017 February 14th బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ అయిపోయి 8 days వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడండి నా కొడుకు. ఆ దెబ్బతో రైట్ సైడ్ బాడీ మొత్తం పారాలిసిస్ వచ్చింది. పేపర్ కూడా ముట్టే స్టేజ్లో లేడు. ఆ స్టేజ్ నుంచి అనుక్షణం నా తమ్ముడు చెల్లెలు దేవుడు ఫ్రెండ్స్ నా కొలీగ్స్, నేను ప్రొఫెషనల్గా ఒక అడ్వకేట్ అండి, అన్నీ వదిలేసి చెన్నైలో 3 months ఉన్నాము. బ్రెయిన్ బాగా స్వెల్ అయిపోయి ఈ పార్ట్ స్కల్ బోన్ బ్రేక్ చేసి అబ్డామిన్లో 37 days పెట్టారు. 37 days తర్వాత రీప్లేస్ చేసినారు. 3 years రీహాబిలిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ స్టోరీ. సో దేవుడి అనుగ్రహంతో మంచి మెంటర్ దొరికాడు, వాడు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు, అందరి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి, ఈ స్టేజ్కి వచ్చినాడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. చాలా సంతోషం అండి. సో మీ హార్డ్ వర్క్ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్తున్నారు, అమ్మ దగ్గరుండి రాయించడం చదివించడం. బికాజ్ మై సన్ ఆల్సో స్టడీ ఇన్ ఐఐటి మెడ్రాస్. సో అయితే 2000 ఇంజనీరింగ్ డిజైన్లో చేశాడు. విచ్ కోర్స్ యూ స్టడీ? ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ 2012 to 2017. యోగి హరిప్రకాష్ అని ఉండేవాడు. Yogi Hari Prakash. You may not have seen. So whatever it is, you are really a gem of a person and your parents are really role models for the society. అంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి తల్లిదండ్రులను మనకి పరిచయం చేసిన ఈ వేదిక చాలా సంతోషదాయకం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. థ్యాంక్ యూ. సో నా ఇప్పుడు కోర్ ప్రిపరేషన్ మీద ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వుతూ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి అనే విషయం గురించి చెప్తానని ఒక మిత్రుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. వితౌట్ ఎనీ ట్రబుల్ హౌ టు ప్రిపేర్. సో ప్రిపరేషన్ వితౌట్ ప్రెషర్ చైతన్య చెప్తానని ముందుకు వస్తున్నాడు. చైతన్య, ప్లీజ్ టెల్ us హౌ టు ప్రిపేర్ వితౌట్ ప్రెషర్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. నా పేరు చైతన్య. ఇక్కడ ఉన్న డిగ్నిటరీస్ అందరికీ, ఆడిటోరియంకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి. నా ప్రిపరేషన్ 2018 నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఈ ప్రిపరేషన్లో మనకి మెయిన్గా అంటే సాఫీగా జరగాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ప్రెషర్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఈ ప్రిపరేషన్లో మనకి వచ్చేసి ఒకటి మన కాంపిటీషన్, ఎగ్జామే ఒక పెద్ద కాంపిటీషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత 5 lakhs మంది అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ అండి. అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి మనం ఎప్పుడు అవుతాం, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం. అందులోనూ ఫ్యామిలీలో మనమే పెద్ద అబ్బాయి అయితే
మనకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో వీటిని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? కాంపిటీషన్ వచ్చేసి అంటారా, ఫస్ట్ మీరు అసలు ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చే ముందు మీ మైండ్ని మీరు మేకప్ చేసుకోండి. అంటే ఈ ఎగ్జామ్కి మిగతా ఎగ్జామ్స్లా కాకుండా మీకు కనీసం 1.5 year అన్నా పట్టుద్ది. ప్రిపరేషన్ టు ఎగ్జామ్ పూర్తయ్యేసరికి ఒక 2 years అన్నా అవుతుంది. సో ఈ 2 years మీరు కన్సిస్టెంట్గా కూర్చోటానికి, కన్సిస్టెంట్గా చదివిందే చదివి మళ్ళీ రివైజ్ చేసి కొత్తగా తెలుసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ చదవటానికే మీకు చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. సో అది మీరు మైండ్ ఫస్ట్ మేకప్ చేసుకోండి, సైకలాజికల్గా మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి. నేను కూర్చుంటాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ కూడా ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఫెయిల్ అయినా కానీ మళ్ళీ కూర్చోటానికి మీ మైండ్ని మేకప్ చేసుకోండి. ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన యూ లూజ్ నథింగ్. మీరు అన్నీ మళ్ళీ కూర్చుంటే మళ్ళీ ఎప్పుడో ఒకసారి కొడతారు. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సేమ్, కొందరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అవుతారు, కొందరు 4th attempt, కొందరు 5th attempt. బట్ మాకున్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీ డిటర్మైన్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు సిట్ ఫర్ అంత లాంగ్గా కూర్చోవాలని డిటర్మినేషన్తో వచ్చాం. సో మేక్ యువర్ మైండ్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లానింగ్. మీ ప్లానింగ్ అనేది మీకు సూటబుల్గా వేసుకోండి. మీరు మీ ప్లాన్ని మీరు రెగ్యులర్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకుని నెక్స్ట్ దాన్ని కన్సిస్టెంట్గా ఫాలో అవ్వటం నేర్చుకోండి. బికాజ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మీకు చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ కనపడతా ఉంటారు, పరిచయం అవుతూ ఉంటారు. సో ఈరోజు మీరు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతా ఉంటే రేపు ఇంకొకళ్ళు వచ్చి అరే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ బాగుందిరా, అది చదువుదారా అంటూ ఉంటారు. మనం వెంటనే ఆ ప్లాన్ మార్చేసి మళ్ళీ కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోవటం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ మిస్టేక్స్ చేయకండి. మీరు స్టార్టింగ్ ఏదైతే స్టిక్ అయ్యారో దాంతోనే ఎగ్జామ్ లాస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు మీరు అదే ప్లాన్కి స్టిక్ అవుతూ ఉండండి, మధ్యలో చేంజ్ చేయకండి. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయండి. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ ప్లాన్ మీ మైండ్ మీరు ముందుగా మేకప్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ ప్రెజర్ అనేది తట్టుకుంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ప్రెజర్ అండి. ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీలో మీకు రిలేటివ్స్ ఉంటారు, మన అమ్మ నాన్నలు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు అవుతావు ఏంటి, కొందరైతే రిలేటివ్స్ నుంచి అయితే ఎందుకురా అంత కష్టమైంది తీసుకున్నావు, అవసరమా మనకి, సో ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ఇవన్నీ మీరేమి మనసుకు తీసుకోకండి. మీరు డిటర్మైన్డ్గా ఉంటే ఏది మీకు అడ్డుండదు. ఇంకా మదర్ ఫాదర్ అంటారా, వాళ్ళు ఎప్పుడు మనం చెప్పిందే వింటూ ఉంటారు, వాళ్ళు మన కోసం చాలా సాక్రిఫైస్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి మనం కన్విన్స్ చేయొచ్చు, అమ్మ నేను ఇలా కూర్చుంటాను ఒక 2-3 years నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి అంటే దే విల్ గివ్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు వచ్చేసి అంటారా అదర్ రిలేటివ్స్ కొందరైతే మనకి నెగిటివ్గా చెప్తారు, వద్దు అనవసరం అది ఇది అని. సో అలాంటి మీరు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. లేదు వినలేదా, ఓకే ఒక చెవితో వదిలేసి ఒక చెవితో విని ఇంకో చెవితో నుంచి వదిలేయండి. సో అంతే. ఆ ప్రెషర్ తీసుకోవటం మీరు మనసుకు తీసుకోకండి. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ తీసుకోవటం స్టార్ట్ చేస్తారో మీ కాన్ఫిడెన్స్ మీద మీకే దెబ్బ పడుతూ ఉంటుంది. అరే నిజంగానే నేను క్యాపబుల్లా కాదా? ఎందుకంటే సక్సెస్ అయిన స్టోరీస్ కన్నా ఫెయిల్యూర్ ఉన్న స్టోరీస్ మన చుట్టుపక్కల ఎక్కువ ఉంటాయి. అటెంప్ట్స్ అయినా కానీ మనం ఇంకా అవ్వలేదు, అరే వీళ్ళు 4th attempt అయినా కానీ ఇంకా అవ్వలేదంటారా, ఇంటర్వ్యూ దాకే వెళ్ళారు 4 times ఇంకా అవ్వలేదంటారు. సో ఇవన్నీ మీరు మనసుకు తీసుకున్న ప్రతిసారి మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మీరే దింపుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. సో మీ కాన్ఫిడెన్స్ని ఎప్పుడూ పైన ఉంచుకోండి. ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్, ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టర్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు మేము ఆ ప్లేసుల్లో కూర్చునే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాం. సో మీరు కూడా సాధించగలరు అనమాట. బట్ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్, ప్రెజర్ తీసుకోకండి. మీ ప్రిపరేషన్లో ప్రెజర్ తీసుకోకుండా ఉండాలి అంటే 7 days in a weekలో అట్లీస్ట్ 1 day అన్నా మీరు ఒక చిన్న 2 to 3 members UPSC ఆస్పిరెంట్స్ ఒక గ్రూప్గా ఫార్మ్ అయ్యి 1 day అట్లీస్ట్ సెలవు తీసుకుని హాబీస్ అలాంటివి చేసుకుంటూ ఉండండి. అక్కడక్కడ చుట్టుపక్కల తిరగండి, మీ ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, లేదా బుక్స్ చదవండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. సో దట్ మీ ప్రిపరేషన్ అనేది హాయిగా ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఎక్కువ ప్రెజర్ తీసుకోరు. చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ప్రిపరేషన్లో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, చూసిన దాన్ని బట్టి హార్డ్ వర్క్ అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ వన్స్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు ద ప్రిపరేషన్, అది మీరు ప్యాషన్గా చేస్తే అది హార్డ్ వర్క్గానే ఉండదు. ప్రతిసారి మనం ఏది చూసినా దాని గురించి నేర్చుకోవాలనే అనుకుంటాం. సో ఇది హార్డ్ వర్క్గా చూడకండి, ఒక ప్యాషన్గా చూసిరండి, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ మీతోనే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. సో ఎనీవే, సో మన చైతన్య ఈజీగా వితౌట్ ప్రెషర్ ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలని చెప్పినారు. నెక్స్ట్ నుండి మాట్లాడే పిల్లలంతా కూడా వాళ్ళు ఏ ప్లేసు, ఏ బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్, అంటే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారో కూడా చెప్పండి ఒకసారి.
సో దట్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు దే రిలేట్ అవుతారు వాళ్ళు. అందుకని నెక్స్ట్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఈ 3 చెప్పి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఎక్కడుండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఈ చెప్పి మిగతా విషయాలు చెప్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే ఈ నోట్స్ చాలా వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంటుంది. నోట్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి, హౌ టు పిక్ ఎన్ ఆప్షనల్, ఇలాంటి విషయాల మీద ఇప్పుడు 2-3 people will be talking on it. So how to take notes and prepare. Ashok will be giving his perspective. ఫస్ట్లీ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, నా కొలీగ్స్ అందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ, ఫ్యూచర్ ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం. నా ఇంట్రడక్షన్ వచ్చి నా పేరు అశోక్. నేను మాది ఫిషర్మ్యాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. ఫాదర్ చేపలవాడికి వెళ్తారు, మదర్ హౌస్ వైఫ్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఎర్న్డ్. నేను గ్రాడ్యుయేషన్ ఐఐటి గౌహతి నుండి చేశానండి, ఈసీ విత్ ఫుల్ స్కాలర్షిప్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వర్క్ ఫర్ 3.5 years యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్. In 2018 November, when I realized I am growing out of my role, there's nothing more challenging in that field అనిపించినప్పుడు I looked for diverse opportunities. అప్పట్లో అందులో నాకు బాగా స్ట్రైకింగ్ అనిపించింది సివిల్ సర్వీసెస్. సో ఐ పిక్ మై స్కోప్ ఫర్ ది సివిల్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ దేర్, అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ మెయిన్స్, అండ్ ఐ క్లియర్డ్ ద మెయిన్స్ కట్ ఆఫ్ బై 58 marks, and notes making played a key role in this. So I want to talk about a few few steps that could help you in notes making. నెంబర్ 1 వచ్చేసి, చాలామంది నోట్స్ మేకింగ్లోని ఒక మిత్ ఉంది ఏంటంటే కోచింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ మగప్ చేసేస్తే ఆర్ అక్కడ నుంచి నోట్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అని, విచ్ ఇస్ వెరీ రాంగ్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న డిజిటల్ వరల్డ్లోని ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ సమ్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GS1లో మీరు తీసుకుంటే దెర్ ఇస్ దిస్ టాపిక్ సొసైటీకి మీరు విజనరీస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్. అండ్ అలాగే GS3 తీసుకుంటే మీకు శ్రీరామ్ సైయస్ అనేది ఎకనామిక్స్ వెరీ మంచిది అనమాట. అట్లా మీరు యూ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై యువర్ సోర్సెస్ అండి. సో మీరు ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ నోట్స్ మేకింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, ఫస్ట్ మీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ 4 పేపర్స్ ఏవైతే GS 1, 2, 3, 4 ఉన్నాయో దాని సిలబస్ లైన్ ఐటమ్స్ లిస్ట్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ లైన్ ఐటమ్ అనేది ఫస్ట్ డిరైవ్ చేసుకోవాలి. అండ్ హౌ టు డిరైవ్ ఇట్, ఇది సింపుల్ అండి. మీరు ఏదో ఒక టాపర్ని కానీ మీ సీనియర్ని కానీ, ఇక్కడ చాలా ఫార్మ్స్ ఉంటాయండి ఆన్లైన్లో, ఎక్కడ అడిగినా సరే మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది. ఆ ఆన్లైన్ ఫారమ్స్ నుంచి మీరు ఈ సోర్సెస్ డీలినేట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి నోట్స్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 2, వే టు మేక్ ద నోట్స్, ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. మన వాళ్ళు చాలామంది ఆఫ్లైన్కి అలవాటు పడతారు జనరల్లీ నోట్స్ చేయడం, బట్ మై పర్సనల్ రికమెండేషన్ ఇస్ టు మేక్ ఇట్ ఆన్లైన్. ఐ పర్సనలీ మేడ్ ఇట్ ఇన్ ఎవర్-నోట్. దెర్ ఇస్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ OneNote కూడా ఉంది. ఎవర్-నోట్, OneNote ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద నోట్స్ దట్ యు గెట్ హియర్ UPSC ఆర్ డిజిటల్ అండి. సో మీరు అన్నెసరీగా అదంతా చూసి కాపీ చేసి అంతా చేయడం కంటే ఎవర్-నోట్లోకి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాపీ పేస్ట్ ఇట్. సో మీరు ఆన్లైన్లో చేసుకుంటే, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మోర్ మెటీరియల్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ వెరీ క్విక్లీ. సో దానికోసం ఆన్లైన్లో చేసుకోవాలి. నెంబర్ 3 ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండి. మీరు ఎంత నోట్స్ చేసినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డ్రాఫ్ట్ నోట్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ టాపిక్ PYQs అడ్రస్ చేస్తున్నారో లేదో చూడండి. ఎప్పుడైతే మీరు అడ్రస్ చేయగలుగుతున్నారంటే అనుకుంటే అక్కడ ఆపేసేయండి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ మేక్ ఆన్ కీప్ మేకింగ్ ఆన్ నోట్స్ ఇట్ విల్ నెవర్ ఎండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ సబ్జెక్టివ్ థింగ్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ పర్సన్ టు పర్సన్. PYQs అడ్రస్ చేయలేకపోతే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు కీప్ యాడింగ్ దోస్ PYQs. ఇది నోట్స్ మేకింగ్ అండి. కమింగ్ టు ది ఎస్ఏ జనరలీ ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది ఏంటంటే ఆర్డినేట్గా రాస్తే లేకపోతే అర్థం కానీ ఏవో ఫిలాసాఫికల్ టర్మ్స్ రాస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయని. దట్స్ ఎ కంప్లీట్ మిత్ అండి. అగైన్ మీరు సింపుల్గా రాయాలి, అండ్ మెయిన్లీ మార్క్స్ ఆర్ అవార్డెడ్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ థీమ్స్ దట్ యు రైట్ అండ్ హౌ వెల్ యూ ప్రజెంట్ ద కంటెంట్. దానికి మనకి చాలామంది టాపర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది టాపర్ నోట్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ గుడ్ ఎట్ ఎస్ఏ, సింపుల్ అండి, మీరు టాపర్ నోట్స్ తీసుకోండి అండ్ కాపీస్లో వాళ్ళు ఒక లైన్ ఐటెం గురించి రాసి ఉంటారు, ఏదో ఒక ఎస్ఏ గురించి, అది మీ ఓన్ నోట్స్లో ఒక ఎస్ఏ రాయండి. కంపేర్ విత్ దోస్ హూ రోట్ దట్ ఎస్ఏ. ఇట్లా కంపేర్ చేసుకుంటుంటే మీకు అసలు కోర్ ఎక్కడ రాయాలి, ఏం చేయాలనేది తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్.
Lastly, I want to thank everyone to give me for giving me this opportunity. Thank you, sir. So thank you, Ashok, for giving some clarity on how to take notes. Now I'll request Ritvik to tell how to pick a good optional. Optional ఎలా మంచి ఆప్షన్లో ఏది స్కోరింగ్ దేనిలో మార్క్స్ వస్తాయి అలాంటి చెప్పడానికి రిత్విక్ విల్ టెల్ యూ హౌ టు పిక్ ఎన్ ఆప్షనల్. ఇదే తీసుకున్నాను, వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. First of all, I greet everyone who has invited me, and I also congratulate my fellow rankers, and also everyone who has come to know about the civil services. I come from Warangal district, and my background is computer science engineering, and I want to talk about optional subject. My optional is anthropology. Generally, there is a vast importance of optional in civil services. Earlier there used to be 2 optionals when sir was preparing, and right now there is only 1 optional. But still, the marks range which are awarded in optional is very high. That is, the topper can get as much as 70% of the optional marks, whereas in others it varies from 40 to 50%. So the scope of improvement or the scope of getting more marks is very high in optional. And చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్కి పెడతారనమాట. ఫస్ట్ ఎవరెవరు టాపర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, ప్లస్ ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఫస్ట్ పెట్టి వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్కి పెడతారు. బట్ యాక్చువల్గా ఏం చేయాలంటే ఆ ఆప్షన్లో నీకు యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేది మీరు ఒక యూపీఎస్సీ సిలబస్లో ప్రతి ఒక్కటి చదివి, ప్లస్ నా రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు ఒక శాంపుల్ చాప్టర్ అట్లా చదివినాకో మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఆ ఆప్షన్ మీకు నచ్చిందా లేకపోతే మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని మీకు మీ యొక్క సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఎందుకు చూసానంటే సిలబస్లో యొక్క ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఒకసారి నేను అనలైజ్ చేశాను అనమాట. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు, హ్యూమన్స్ అనేది వాళ్ళు ఎట్లా ఎవాల్యుయేషన్ అయ్యారు అంటే వెనకటి కాలం నుంచి ప్రెసెంట్లీ వరకు, ప్లస్ ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళు ఎట్లా డెవలప్ అయ్యారు, అదంతా నేను ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకున్నాను. ఆ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చాక నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టాపర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని చెక్ చేశాను. 2018లో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సార్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న అనుదీప్ దురిశెట్టి గారు మన స్టేట్ నుంచి వెళ్ళి ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారు ఆల్ ఇండియా, ప్లస్ 6th ర్యాంక్ కూడా ఆంథ్రోపాలజీలో వచ్చిందనమాట. ప్లస్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి. సో నా ఇంట్రెస్ట్ టాపర్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారని చెప్పి ఆంథ్రోపాలజీ చూస్ చేసుకున్నాను. బట్ ఎంత ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నా కూడా చాలామంది కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తారు. ఏంటో నేను మళ్ళొకసారి చెప్తాను. లాస్ట్ టైం కూడా నాకు ర్యాంక్ వచ్చింది, లాస్ట్ టైం 549 ర్యాంక్ వచ్చింది. అప్పుడు దాదాపు టైం అంతా ఆప్షనల్ మీదనే పెట్టాను అనమాట. ఎందుకంటే ఆప్షనల్లో మంచిగా వస్తే ర్యాంకులు వస్తాయి అని చెప్పి లాస్ట్ టైం అలా అనుకున్నాను. అలా అనుకున్నట్టే ఆప్షన్లో కూడా నాకు చాలా బాగా వచ్చాయి, 300+ వచ్చాయి లాస్ట్ టైం. ఆల్ ఇండియాలో దాదాపు టాప్ 5లో ఉన్నాను ఆప్షన్లో. బట్ అనుకున్న ర్యాంక్ రాలేదన్నమాట. సో ఏం చేశానంటే ఓన్లీ ఆప్షన్లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ కాదు, వేరే జిఎస్ ఎస్ఐ కూడా ఇంపార్టెంట్ చెప్పి నెక్స్ట్ ఈ అటెంప్ట్కి జిఎస్లో ఎస్ఐ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను, ఇంటర్వ్యూతో పాటు కూడా. బట్ ఈసారి ఏమైందంటే ఆప్షన్లో చాలా తగ్గిపోయాయి మార్క్స్, ఆప్షన్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోయేసరికి ఈసారి ఓన్లీ 250 మార్క్స్ వచ్చాయి. అంటే దాదాపు ఆంథ్రోపాలజీ ర్యాంకర్స్లో ఒక లాస్ట్ 5లో ఉన్నాను అనమాట. అయినా కూడా లాస్ట్ టైం కంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, ఎందుకంటే వేరే జిఎస్లో కవర్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఓన్లీ ఆప్షన్లో ఒక్కటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్క దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నమాట. ప్లస్ ఇంకొందరు వాళ్ళ పాత ఆప్షన్స్లో అంత పర్ఫెక్ట్ లేక లేకపోతే మార్క్స్ తక్కువ వచ్చి కొందరు ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేశారు. అట్లా చాలామంది వేరే ఆప్షన్కి మారి మళ్ళీ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకొని ఉన్నారు. బట్ మీకు ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అదే ఆప్షన్లో ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేసి కూడా తర్వాత ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీరు ఆప్షన్ మీద చాలా కృషి చేసి ప్రతి ఒక్క టాపర్ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా ఏ ఆప్షన్ కూడా సక్సెస్ వస్తుంది. కొన్ని ఆప్షన్స్లో ర్యాంక్స్ రావు అట్లా ఏం లేదు, ప్రతి ఆప్షన్స్లో ర్యాంకర్స్ ఉన్నాడు. సో అదే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆప్షన్ గురించి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. గుడ్. ఆప్షన్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో రిత్విక్ చెప్పారు. బట్ నాకు కూడా ఐ హ్యాడ్ ఆంథ్రోపాలజీ బ్యాక్ దెన్ 1995లో ఆంథ్రోపాలజీ వాజ్ మై ఆప్షనల్ అప్పుడు కూడా. సో ఎనీవే, సో నెక్స్ట్ నౌ ఇప్పుడు ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ అఖిల్ టు టెల్ అబౌట్ క్విక్లీ
జనరల్ స్టడీస్ గురించి చెప్పాల్సిందే కోరుతున్నారు. జనరల్ స్టడీస్ ప్రిపరేషన్ ఇంకా 8 పీపుల్ ఉన్నారు. దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ మీటింగ్. కాబట్టి 3 minutes ఈచ్ పెట్టుకుంటే మనం వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 40 minutesలో క్లోజ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్. Yeah, first of all, good evening to everyone, and big thanks to Osmania University and all the dignitaries and my father. నేను అడగగానే వచ్చారు మీటింగ్కి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్ నాకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని చూడాలి అని. రైట్ నా ఇంత పెద్ద స్టేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. సో ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ దట్ మూమెంట్ అండ్ ఏ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. సో ప్రిపరేషన్ ఆస్పెక్ట్లో చూసుకుంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఈ ఎగ్జామ్లో ఒక బిగ్ ఆస్పెక్ట్. సో రిజల్ట్ వచ్చాక నన్ను 2 మేజర్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అందరూ. వన్ ఈజ్ దాట్ మీరు ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నారు, 2 కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడ చదివారు అనేది. సో మై స్ట్రాటజీ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఐ పిక్డ్ అప్ ది హిందూ న్యూస్ పేపర్. డైలీ పొద్దున్న లేవగానే ఫస్ట్ టాస్క్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ తీసుకోవాలి. దెన్ 2 hours డిలిజెంట్గా ఆ న్యూస్ పేపర్కి ఇచ్చేసి నా ఓన్ నోట్స్ నేను చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఒక డౌట్ అందరికీ 2 hours టైం రాకపోతుండొచ్చు. దెన్ హౌ కెన్ వీ ప్రిపేర్ అని. సో ఎవరైతే జాబ్ చేస్తున్నారో, ఎవరికైతే అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయో, దే కెన్ పికప్ ఎనీ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మంత్లీ మ్యాగజైన్ తీసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే కంటెంటే అక్కడ కవర్ అయిపోతుంది. వన్ థింగ్ నేను హైలైట్ చేయవలసుకున్న థింగ్ ఏంటంటే, మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవాలి లేకపోతే ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వదు అనేది మైండ్లో ఒక బ్యారియర్గా పెట్టుకోకండి. వీ హ్యావ్ బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్స్, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్, గో ఫర్ ఇట్. దెన్ సెకండ్ డౌట్ అందరికి ఏమొస్తుందంటే, న్యూస్ పేపర్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, నేను తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాను, ది హిందూలో పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ వస్తాయి, నాకు ఎట్లా అర్థమవుతుందని. కమింగ్ టు మై సెల్ఫ్, నేను కూడా తెలుగు మీడియం నుంచే 10th వరకు తెలుగు మీడియంలోనే చదివాను. అప్పుడు మా కాకతీయ యూనివర్సిటీకి ది హిందూ న్యూస్ పేపర్ వచ్చేది హాస్టల్లో. దెన్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కూర్చొని, నువ్వు ఒక ఆర్టికల్ చదువు, ఇందులో నీకేమైనా అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తా, నీకు అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తా అని ఇట్లా టాస్క్ని డివైడ్ చేసుకునే వాళ్ళం. సో మీకు ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఉంది, మీకు మంచి పియర్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా కూర్చోండి, ఒక్కొక్క పేజ్ ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చేసేయండి. దెన్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి. ఇన్ దాట్ వే మీ న్యూస్ పేపర్ని ఫాస్ట్గా కవర్ చేస్తారు. మీకు అర్థం కాదు మీ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేస్తారు, మీ ఫ్రెండ్స్కి అర్థం కాదు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. సో ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి నోట్స్ చేయడం ఎలా. న్యూస్ పేపర్ నుంచి నోట్స్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏ ఆర్టికల్స్ ఎగ్జామ్లో ఏ ప్లేస్లో యూజ్ అవుతాయి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. కొన్ని ఆర్టికల్స్ ప్రిలిమ్స్లో యూజ్ అవుతాయి, కొన్ని మెయిన్స్లో యూజ్ అవుతాయి, కొన్ని ఇంటర్వ్యూలో యూజ్ అవుతాయి. సో మీరు ఫస్టే ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ ఆర్టికల్ నాకు ఏ ప్లేస్లో యూజ్ అవుతుంది, ఆ ఆర్టికల్ నుంచి నేను ఏ పాయింటర్స్ ఎగ్జామ్లో యూజ్ చేయగలను అని. సో దీనికి మీకు ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు న్యూస్ పేపర్ పక్కన పెట్టుకుంటారో అప్పుడే సిలబస్ కూడా పక్కన పెట్టుకోండి. దెన్ మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈ ఆర్టికల్ ఈ సిలబస్లో ఏ పార్ట్లో నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో మీకు అప్పుడు సిలబస్ను బట్టి న్యూస్ పేపర్ చదువుతారు. ఈ ఎక్సర్సైజ్లో మీకు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అండ్ మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జామినేటెడ్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద నోట్ మేకింగ్ పార్ట్, ప్రీవియస్ స్పీకర్ చెప్పినట్లు 2 ways ఉన్నాయి. డిజిటల్ నోట్స్ చేసుకోవచ్చు, మనము హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ నోట్ మేకింగ్ మెథడ్కి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ నోట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీ కెన్ ఈజీలీ ఎడిట్ దెమ్, కాకపోతే మనకి హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉండదు. లేదు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ తీసుకుందామంటే హ్యాండ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, బట్ కొత్త న్యూస్ వచ్చినా కొద్ది మనం పేపర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో మీరు డిసైడ్ అవ్వండి, నాకు ఏ అడ్వాంటేజ్తో వెళ్ళాలి, డిసడ్వాంటేజ్ నేను దేన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ లాస్ట్లీ వన్ చెప్తున్నాను, మీరు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నా ఎంత చదివినా రివైజ్ వెల్, రివిజన్ చేస్తేనే ఎగ్జామినేషన్లో యూటిలిటీ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెరీ నైస్. సో న్యూస్ పేపర్ని బట్టి ఆర్టికల్ బట్టి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ దట్ పాయింట్ అఖిల్. సో నా రిక్వెస్ట్ నరేష్ టు స్పీక్ హౌ టు ప్రిపేర్ అండ్ క్విక్లీ యాజ్ ఏ ఓవరాల్గా జస్ట్ 3 minutesలో యూ టెల్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఓవరాల్ స్ట్రాటజీ ఒకటి చెప్పిన తర్వాత, బికాస్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ మీటింగ్, బికాస్ ఐ పుల్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఏ అదర్ ఫంక్షన్. వాళ్ళు రిజర్వ్ చేసుకున్న వాళ్ళు నేను అందరినీ పెట్టి తెప్పించాను కాబట్టి వాళ్ళని పంపాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది.
గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ అండ్ మా ఫెలో సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్కి అండ్ స్టూడెంట్స్ హియర్, ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, ఎవ్రీబడి. సో నా పేరు నరేష్, మాది జయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్టిక్. సో నేను 10th వరకు కూడా తెలుగు మీడియమే అండి. మా పేరెంట్స్ మా విలేజ్లో అండ్ నా స్టడీస్ అంతా 10th వరకు నాది అండ్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు సోషల్ వెల్ఫేర్లోనే జరిగింది. ఆఫ్టర్ దాట్ నేను ఐఐటి మద్రాస్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాను. 2010 to 2015 సార్ నా బ్యాచ్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ నేను మళ్ళీ ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో వర్క్ చేశాను ఫర్ అబౌట్ 3 years. కానీ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే అనుకున్నాను, యాక్చువల్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి తెలియక ముందుకే నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అనుకున్నది ఏంటంటే యాజ్ ఎ కలెక్టర్ నేను మా డిస్టిక్ రావాలి అని అనుకున్నాను. సో అది తెలియక ముందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, హౌ మెనీ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని. బట్ నాకు డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కానీ కాలేజెస్లో కానీ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ ట్రాక్ ఆఫ్ దట్ మై డ్రీమ్. నేను మ్యాథ్స్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల అటువైపు వెళ్ళిపోయి కాలేజ్ తర్వాత ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మై ప్రిపరేషన్ అగైన్. బికాజ్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు అట్ ద ఎండ్ యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఇయర్ ఆఫ్ మై జాబ్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రిపరేషన్. నేను చెన్నైలో కోచింగ్ తీసుకున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ మై మొబైల్. ఎందుకంటే జాబ్కి వెళ్తున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు జాబ్ చేస్తూ కొంచెం ప్రిపరేషన్ అవ్వడం ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పినట్టు నౌ దెర్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సివ్ మెటీరియల్ ఇన్ ఆన్లైన్. చాలా వరకు మెటీరియల్ ఉంది. వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి చాలా మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. సో మీరు ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకుంటే అంత బెటర్ అండ్ లిమిట్ యువర్ సోర్సెస్. మనకి దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ కానీ మార్కెట్లో కానీ, బట్ మీరు ఎంతవరకు సోర్సెస్ని లిమిట్ చేయగలిగితే అంత బెటరు. దెన్ మీకు మోర్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత you have to revise more so that you will remember more in the mains or the prelims exam. And coming to my strategy, this is my 5th attempt and 117 rank. So and before that in 2019 in my 3rd attempt I got rank in I'm currently in IRPS training. So I have followed a kind of reverse engineering strategy because I always study from the back. I think that is one of the specialty of engineers. So they can do things like overall night lo chadavadamu or morning exam ఇవ్వడము. సో ఇవన్నీ మాకు కొంచెం ఇంజనీరింగ్లో అలవాటైన పద్ధతులు. సో అది ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అయింది. బట్ ఏంటంటే ఒక 3 things is very important. One is of course the hard work which is leads to success, and the second thing is self confidence. So once you believe in yourself, then only other people will believe you. So మీరు సాధించగలరని ఫస్ట్ నమ్మకం మీకు ఉండాలి. Then you can do it. And the third one is consistency, because of course civil services అనేది ఒక చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్. సో and one more thing is it's also when you are preparing it will also teach you a lot as a person. ఒక 5 years before or 3 years before నన్ను నేను చూసుకుంటే అండ్ నౌ వాట్ ఐ యామ్ is also because the examination process itself teaches you many things. So take it as a learning experience. So as someone said, there is no concept called fail. It is always first attempt in learning. So learn from the mistakes of others and then revise and improvise your strategy. And I have also made plans, but plans sometimes don't never work for me. So it goes here and there, but still when you have the overall idea of the exam and overall strategy for yourself, then you can definitely succeed. And so have patience, because it is a long process. And also keep your financial and family things in like they are very important, because sometimes మనకు డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ the family is the most important thing that will come to your rescue. And please surround yourself with some positive people, because there will always be people who discourage you. So keep your group very small who encourages you, and
So, as your faculty and the others over here, and every one of us wishes that now you are there and you should come over here, and many students should qualify from Osmania University. And thanks for giving this opportunity. All the best. So, Naresh regular schools lo mana social welfare school lo chadutu intermediate varaku Telangana chaduvina kuda again how he succeeded is beautifully narrated. Even now alage tribal areas నుండి వచ్చి consistency తో maintain చేస్తూ Monica will be speaking now. Afterwards Wilson will speak and then Arvind will speak on how to prepare quickly. దాని తర్వాత ఎలా ప్రిపేర్ అంటే తప్పు ఎక్కడ చేయకూడదు అనేది ఒకరు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి, దాంతో తర్వాత లాస్ట్ ఆమె అమిత ప్రియ అనన్య ప్రియ విల్ క్లోజ్ విత్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ వాట్ టు డూ, అది దాంతో క్లోజ్ చేస్తాం. సో నౌ మోనికా విల్ స్పీక్ క్విక్లీ ఆన్ 3 minutes. Good afternoon, everyone. So, due to paucity of time, I'll make it very short and crisp. So, I did my graduation in Bachelor's of Pharmacy. Then later, I got selected representing India for integrated PhD in Germany. So, I have been there for 1 year. My dad, he works as a DGM in Bharat Dynamics Limited. So, he also appeared for civil services and he went till interview stage thrice. He could not make it. So I used to have this constant dilemma, like, should I go ahead with my research PhD or should I get back to India and give civil services? So then I opted for the latter option. So I got back and I think now I can say that, I could fulfill his dream. Why I'm narrating this story is I want you people, in case if you have set a goal, please stay away from any kinds of distractions. If your relatives, your own family members, any of them, if they are discouraging you in any way, please stay in isolation. I myself, I was in isolation. Many of my relatives, they didn't know for some time whether I was existing or not. So even during that time, for you to maintain consistency is very difficult. So this journey is a lot uncertain. UPSC or for that matter, even groups exams, which many of you must be aspiring now with humongous vacancies. But I would tell you it's a competitive exam. So there's a lot of uncertainty that would involve in that. Failures indeed would, you may face failures indeed. But always have this never quit attitude. I have this quote on my study table and I have, until unless I see my name in the list, I have decided that I am not going to quit the exams. So I have seen many lows and highs in my life as well. Here I would like to quote what Thomas Alva Edison has said. I think most of you are familiar with him. So many say that, that you have failed 10,000 times. But he says that I have, worked on 10,000 different ways. So he is the one who invented electricity. It's the mindset, what I'm trying to emphasize here. Mindset and perception. And please try to develop a very good work ethic. Be disciplined. You will, I would advise you to have some kind of an inspiration in terms of sports athletes. I used to have Kobe Bryant and Michael Phelps as my motivation every day morning. On YouTube, I used to listen to their motivational videos and then start my day. So it will channelize, condition your brain that you are for some purpose. It is easy for you to sacrifice or give up on certain things and prioritize your energy. So I would suggest you to have some role model in your life, preferably a sports person, because the kind of discipline that they would be having is humongous, and it would indeed help you to achieve all the endeavors that you aspire for. So all the very best to you. Thank you so much. Good, Monica. జర్మనీలో పనిచేస్తూ కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ డ్రీమ్ని అలాగే పెట్టుకుంటూ ఆ స్టేజ్కి తీసుకురావడం అనేది, దట్ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. షీ హెస్ షోడ్ క్లియర్లీ ఇన్ హర్ లైఫ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ విల్సన్ టు టాక్ అబౌట్ హిస్ జర్నీ. దెన్ అరవింద్ ఆల్సో విల్ స్పీక్. ఆఫ్టర్ దట్ మన శ్రావణ్ విల్ టెల్ వాట్ నాట్ టు డూ, ఎలా చేయకూడదని చెప్తారు. తర్వాత శ్రావ్యారెడ్డి,
Sasha Reddy will talk about interview, and Ananyapriya last. So with this, I think they need to go. Kabatti 15-20 minutes we should be closing. Yeah. Please. Good afternoon, one and all. Na peru Pandu Wilson, and I am coming from a agriculture background. My father farmer ante పెద్ద ఎకరాలు ఏం లేవు, less than 1 acre, and mother housewife. నేను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్న తెలుగు మీడియంలో, జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్. అండ్ మా కుటుంబ నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ముందే డిసైడ్ అవ్వాను. అంటే సివిల్ సర్వీస్కి వెళ్లే ముందు నేను ఆర్థికంగా కొద్ది స్టెబిలిటీ తెచ్చుకున్నాక సివిల్ సర్వీస్కి వెళ్దామని నేను డిసైడ్ అయ్యాను. సో ముందు గ్రాడ్యుయేషన్ బీటెక్ చేశాను జేఎన్టీయు కాకినాడ నుంచి. అక్కడ తర్వాత నాకు ఓఎన్జీసీలో జాబ్ వచ్చింది యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. అక్కడ జాబ్ చేస్తూనే నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. సో ఐ వాంట్ టు కవర్ 2 things. ఒకటి తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చి ఎలా చేయాలి, అండ్ జాబ్ చేస్తూ ఎలా చేయాలి. తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చి ఎలా చేయాలంటే అది మనం ఒక బర్డెన్ లా తీసుకుంటాం, బట్ నేను దాన్ని ఒక ఆపర్చునిటీలా మలుచుకున్నాను. ఎలా అంటే మనకి డెమోక్రసీ అనేది ప్రజాస్వామ్యం అంటారు, బట్ డెమోక్రసీ ఇస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ డెమోస్ అని ఒక లాటిన్ పదము వేరే భాష నుంచి అది డెరైవ్ అయింది. బట్ ప్రజాస్వామ్యం అనేది మనకు అర్థమయ్యే భాష నుంచి డెరైవ్ అయింది కాబట్టి మనం దాన్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోగలం. సో ఇంటర్నెట్ ని బాగా ఎక్స్టెన్సివ్ గా యూజ్ చేసుకున్నాను. ఎథిక్స్ లో కూడా చాలా పదాలు ఉంటాయి, ఇంటిగ్రిటీ, కంపాషన్, హానెస్టీ. ఇవన్నీ మీరు తెలుగు మూలాలు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడం, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా చాలా సులువు అవుతుంది. సో ట్రై టు యూజ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. దెర్ ఆర్ మెనీ టూల్స్. అంటే మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ ని మొత్తం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి అది తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. సో మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే అలా చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ జాబ్ చేస్తూ ఎలా చేయాలంటే దిస్ ఈస్ వెరీ అన్సర్టైన్ ఎగ్జామ్, అది అందరూ తెలుసు, బట్ స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఎ సర్టెనిటీ. మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ 2023లో ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడొద్దో ఈ రోజు తెలిసి ఉంటుంది. ఒక ఇయర్ లాంగ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తుంది యూపీఎస్సీ. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఇయర్ లాంగ్ టైం టేబుల్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సంవత్సరాంతంలో గోల్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ దాన్ని 3 నెలలు 4 నెలలకి ఎలా విభజించుకోవాలి, దాని తర్వాత 1 నెలలో చదివేది ఎలా విభజించుకోవాలి, అండ్ దెన్ డైలీ టార్గెట్స్. సో ఇలా టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కువ డీవియేట్ అవ్వం, మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ టైంని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో దీస్ 2 things ఐ వాంట్ టు షేర్. అండ్ ఇంకోటి, నేను అంత హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చినా కూడా నేను చేయగలను కానీ, కాబట్టి మీరు కూడా తప్పకుండా చేయలేరు. ఇంత పెద్ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న మీరందరూ ఈక్వల్లీ capable, and I'm hopeful that many of you will come on this side. Thank you so much. Last time meeting lo I promised we'll 100 sets of preparation material ఈ రోజు తెచ్చాము. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీ గారికి ఈ గ్రూప్ 1 ఇలాంటి సంబంధించిన అన్ని ఇప్పుడు మధ్యలో ఇస్తాము. అంటే విల్ బి హ్యాండింగ్ ఓవర్ దట్ 100 sets ఫర్ ది లైబ్రరీ. మీ అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి లాస్ట్ ప్రామిస్ వీఆర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్. సో సివిల్ సర్వీస్ సంబంధించింది కూడా ఒక మొత్తం సెట్ మీకు ఇస్తాము రెగ్యులర్ గా. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ లాస్ట్ పర్సన్ టు స్పీక్ ఆన్ జనరల్ ప్రిపరేషన్ వుడ్ బి నౌ అరవింద్. తర్వాత ఏం చేయకూడదు, ఇంటర్వ్యూ ఎలా సాధించాలి, ఇది రాకపోతే ఏంటి, ఈ 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. యా నౌ అరవింద్, సో యూ విల్ స్పీక్ అబౌట్ జనరల్ స్టడీస్ క్విక్లీ 3 minutes. Yes, respected dignitaries on the dais, thank you for giving me this opportunity. So, due to extreme paucity of time, I would like to keep it very short. And I would like to mention about CSAT, the importance of CSAT, as my friends have already mentioned, because 2021 was my 3rd attempt and I was not able to clear CSAT in my first 2 attempts. And after 2021, I gave attempt this time and I also failed in CSAT this time. So I don't want you to do this mistake. Do not take CSAT lightly. So I was sure that naku ఏ అటెంప్ట్ లో పొరపాటున CSAT క్లియర్ అవుతుందో ఆ అటెంప్ట్ లో ఐ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద లిస్ట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ మై మైండ్. సో ఫార్చునేట్లీ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2021. సో ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చెప్పినట్టు it is very important. If you fail in CSAT, you'll have a year long time for you to prepare. ఆ టైంలో మీకు కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి and you have to focus extremely on mains, general studies, and you have to prepare notes accordingly. And the moment you come to know that you have cleared prelims, మీకు
నోట్స్ మేకింగ్ మీద కానీ ఇంకా మిగిలిన వాటి మీద కానీ మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు. ఇట్ హ్యాస్ టు ఓన్లీ బీ రిగార్డింగ్ రివైజింగ్ ద నోట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ గివింగ్ మాక్ టెస్ట్. సో జిఎస్కి వచ్చేసరికి it is very important to go through your syllabus. The syllabus has to be etched in your mind. It has to be in your mind completely, and looking at the previous year questions in order to analyze the trends. What are the questions that have been asked? So every word of the syllabus in teeskoni you have to google it, or there is ample amount of material in the internet. Every word of the syllabus nunchi oka 2-3 pages of notes tayar cheskondi, and that will cover your static part. ఏ క్వశ్చన్ మీకు మెయిన్స్ లో ఎక్కడి నుంచి అడిగినా కూడా ఇట్ విల్ బి సమ్హౌ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్. వాట్ ఐ డిడ్ వాస్ ఆ స్టాటిక్ పార్ట్ లో ఉన్న ఒక సిలబస్ నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఏముందో చూసుకొని ఆ లీడ్ తీసుకొని మీరు ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏదో ఒక స్టాటిస్టిక్, కరెంట్ న్యూస్ లో ఉన్న ఒక స్టాటిస్టిక్స్ తో స్టార్ట్ చేసి అగైన్ ఆన్సర్ కంటిన్యూ చేసే టైంకి వచ్చేసరికి యూ విల్ అగైన్ పుట్ ఇన్ ద స్టాటిక్ పార్ట్ దట్ యు హ్యావ్ ఇన్ నోట్స్. ఇట్ ఈస్ లైక్ నువ్వు ఏమన్నా అడుగు నేను ఇదే రాస్తాను అన్నట్టు. So it'll make things easier for you. So this is something that I've followed, and nowadays if you look at the questions asked in mains, it has become a competition perugutundi kabatti it also becomes difficult for them to evaluate. So personality based questions ekku avutunnayi. For example, there was a question this time on women development. So there was a saying that ante quotation ichcharu that women have achieved so much but the patriarchal attitude towards women still didn't change annattu. So they asked about what should be done in order to improve the position of women. So ilanti questions, apart from the existing schemes, what should be done in order to improve the women's position in life anedi. So they are essentially asking that we don't want answers that you have mugged up already, but we want to know what is your personality, your attitude towards women. సో ఇలాంటి ఆన్సర్స్ రాయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆన్సర్ కి నేను దేర్ వాజ్ అ హ్యాష్ ట్యాగ్ దట్ వాస్ ట్రెండింగ్ కోవిడ్ టైంలో, దట్ బి అ రియల్ మ్యాన్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ హౌస్ హోల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీని షేర్ చేసుకున్నారు. దట్ వాస్ వన్ పాయింట్. ఇంకా పుట్టింగ్ ఉమెన్ కాంటెంట్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ ప్రాపర్ పర్స్పెక్టివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ఇంకో వీడియో వైరల్ అయింది, దట్ ఒక చిన్న పాప అడుగుతుంది సేయింగ్ దట్ మమ్మీ వై ఇస్ ఇట్ మ్యాన్ ఈజ్ అ సోషల్ యానిమల్ అని, ఎందుకు మ్యాన్, ఎందుకు హ్యూమన్స్ ఆర్ సోషల్ బీయింగ్స్ అనేది కదా అని. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ మీరు మెన్షన్ చేస్తే యూ విల్ స్టాండ్ యునిక్ ఇన్ ద హోల్ లిస్ట్. సో ఇలాంటివి మీకు స్కోరింగ్ ఎక్కువ అవుతాయి. అండ్ coming to the optional, my optional subject was philosophy, which is a unique optional I would say, because there weren't many resources available on philosophy. But philosophy gurinchi I'll not talk because most of you might not be interested in it. But one thing that I want to share about philosophy is that the direct నేను నా ఎగ్జామ్ లో ఏదైతే ఆన్సర్ ఫిలాసఫీ క్వశ్చన్ పేపర్ అటెంప్ట్ చేశానో దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్ ఆన్ ఫిలాసఫీ. నేను డైరెక్ట్ గా అటెంప్ట్ చేశాను. ఐ గాట్ డీసెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఫిలాసఫీ. దీనికి ఒక రీజన్ వచ్చేసి ఐఎమ్ అ వెరీ గుడ్ సో నాకు బుక్స్ ఎక్కువ చదివే అలవాటు ఉండేది. సో ఐ వాంట్ యూ టు understand that your understanding of concepts should exceed UPSC, but your focus has to be on UPSC syllabus. So it is better if you do it, improve your personality rather than accumulating more information. So interpretation is all that matters in UPSC, be it in interview as well. So I want you to build your personality in that perspective, keeping the personality traits that UPSC is expecting from you. So thank you. I know this is short, but yeah, thank you very much. గుడ్ అరవింద్. సో సీసాట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అరవింద్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సస్యారెడ్డి టు టాక్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ అమ్మాయికి చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి, ఎట్లా ఇంటర్వ్యూలో హైయెస్ట్ మార్క్స్ తీసుకురావాలో చెప్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, ఇట్స్ అన్ ఆనర్ టు బీ హియర్. సో యాక్చువల్లీ నేను ఉస్మానియా నాకు రాలేదు ఎంసెట్లో, అప్పుడు 7000 ర్యాంక్ వచ్చింది. బట్ అప్పుడు డౌట్ ఉండే నాకు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 700 లోపు వస్తుందని. బట్ హియర్ ఐ ఆమ్ విత్ 2 and 4 ర్యాంక్. సో కమింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ మీకు ఆ స్టేజ్కి వచ్చాక చాలా గైడెన్స్ వస్తుంది. బట్ ఈ టైంలో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి డాఫ్ అనేది చూడండి. అందులో హాబీ సెక్షన్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీ సెక్షన్ అలా ఉంటాయి. సో అప్పుడు మీరు ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూపీఎస్సీ కూడా చెక్ చేయదు, బట్ అలా రాస్తే అది మీ పర్సనాలిటీలోనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మీరు ఆనెస్ట్గా లేకపోతే. సో ఇప్పుడే కొంచెం ఈ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో బోర్ కొట్టినప్పుడు కూడా కొంచెం చూసుకుంటూ ఉండండి హాబీస్.
అండ్ ఇంటర్వ్యూలో ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అవగాహన ఉండాలి. మీ హోమ్ టౌన్, మీ గ్రాడ్యుయేషన్, మన సరౌండింగ్స్ గురించి ఎక్కువ తెలిసి ఉంటే బెటర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వెళ్ళే ముందు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళండి. బికాస్ మీరు ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్కి వచ్చారంటేనే చాలా 2 levels క్రాస్ చేసి వచ్చుంటారు. సో గో విత్ కాన్ఫిడెన్స్. అక్కడ ఏమీ ప్రిపరేషన్ అవ్వలేదు అని అలా అస్సలు ఉండకండి. కాన్ఫిడెన్స్, ఆనెస్టీ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ. ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టేకి అక్కడ ఎవరు ఉండరు. మీరు కాన్ఫిడెంట్గా మీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చక్కగా మార్క్స్ వస్తాయని శశారెడ్డి ఆమె ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ప్రూవ్ చేశారు కూడా. సో నా ఇప్పుడు ఇంత ఎలా చదవాలి చెప్పారు, ఎలా చదవకూడదో చెప్పడానికి శ్రావణ్ ముందుకు వస్తున్నాడు. హౌ నాట్ టు ప్రిపేర్. సో ఏ తప్పులు చేయకూడదు అని చెప్తారు ఆయన లాస్ట్. Hello everyone. First of all, I would like to appreciate your patience that you have shown. Like if I was there in your situation, I would have been exhausted. So I appreciate this thing. And I wanted to tell what not to do, but I'll wrap it up in 3 points because my friends, my fellow mates have already told you what to do in this exam. So first thing I would say, take some guidance from people who have already cleared. Not necessarily toppers, but you can also take guidance from someone who has cleared prelims when you're preparing for prelims, when you're preparing for mains. You can probably speak to people who have cleared mains. So this is one thing. And the other thing that I think is there are so many people, there are almost 4 to 5 lakhs of people who have written this exam. There are many who have failed at prelims, many who have failed at mains, and many who have failed at interview. I would want you to appreciate even those people who couldn't clear, who couldn't make into this list. And finally, I would like to say UPSC is not your life. You have something bigger than you have. Life is much bigger than UPSC. I'd like to say UPSC was never my dream till probably 3 years before. I worked as an engineer. I also prepared for defense services. I couldn't make it there, but fortunately I was lucky enough to make it into the list of civil services. So I can see a lot of toppers in this room. So all the best. Thank you. అనన్య ప్రియ విల్ టెల్ సివిల్ సర్వీస్లో ఒకళ్ళు రాకపోతే ఏంటి అనే భయం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలో చెప్తారు. Good evening, everyone. This is Ananya Priya. I cracked civil services in my 6th attempt. So I failed 5 times actually. So owing to my 6 years of journey and seeing lots of ups and downs, I would like to say one thing is that do not take failure so personally. Do not bog down by it. Do not get demotivated because life lo manam em chesina there will always be challenges, failures. So we should always try to take it as a learning process. We need to learn what it is trying to teach us, rise above it, and if we put our 100% effort into something, if we want really something, and if we are doing 100%, and we'll surely get through it. If in case we do not get through it, there might be n reasons why it happens. It always remember that you are trying itself is a success because andaru try cheyalani kuda anukoru. So you are one of them who is trying. So always remember you're successful. And ee preparation lo me mold aina character, your knowledge, your experience, everything will come in useful when you're doing in work in other fields also. So always remember you're worth it. And all the best everyone. Thank you for this opportunity. Very good, Ananya. Now టాపర్స్ మాట్లాడేదంతా అయిపోయింది. ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే రాసి పెట్టుకోండి. మీన్వైల్ వీళ్ళందరికీ సన్మానాలు చేస్తాం. తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు లెట్ దెమ్ కంటిన్యూ టు సిట్. వెనక నిలబడే వాళ్ళు నిలబడండి, వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు. సో దట్ దర్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఫోటో విచ్ డిడ్ంట్ కమ్ ప్రాపర్లీ లాస్ట్ టైం. సో వెనక ఉన్న వాళ్ళు నిలబడండి. సో ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అట్లాగే దే కెన్ కంటిన్యూ టు సిట్. సో గుడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ విల్ కమ్ డౌన్. Yeah. So అనుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ కీప్ యువర్ క్వశ్చన్స్ రెడీ. విల్ బి ఆన్సరింగ్.
మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా వాటికన్నీ కూడా క్లారిఫై చేస్తారు. నౌ మీన్ వైల్ విల్ హ్యావ్ టు ఫెలిసిటేట్. తీసుకొచ్చు. Drone is taken already. Drone is supposed to take when it is. కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి అక్కడే. ఇంకొద్ది వరుసగా ఇచ్చుకుంటూ పోతాం. రమన్ ఇప్పుడు బుక్స్ రిలీజ్ 100 sets ఆఫ్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 మెటీరియల్ ఎట్సెట్రా వీఆర్ గివింగ్ టు వీసీ గారికి ఒక టోకెన్ ఒకటి ఇస్తున్నాం. తర్వాత 100 sets విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ అసెంబ్లీ, యువర్ లైబ్రరీలో పెడతాం. మళ్ళీ హాస్టల్స్ కూడా సపరేట్గా ఇస్తాం. Please come on to the dais. First, I call Kiranmayi and the daughter of Kiranmayi to come on to the dais to felicitate the parents. Congratulations once again, Ms. Kiranmayi. Next, I request A. Naresh, Mr. A. Naresh. Chancellor is felicitated.
Ashok. Mr. Ashok. Next I request Mr. Sharat Naik. Sharat Naik.
our chief guest, IAS officer, Principal Secretary to the Government of Telangana, Shri Burra Venkatesham garu, and I request all the dignitaries to join, and I request all the participants to sit. It's an honor to felicitate you, sir. An inspirational IAS officer, first IAS officer from the state of Telangana. It's a pleasure to felicitate you, sir. Thank you very much. I request the participants to give a big round of applause. And now I request our chief guest, Shri Burra Venkatesham garu, to felicitate. I request Vice Chancellor sir to felicitate Director BC Cell Shri Alok Kumar garu on this occasion. Thank you very much, sir. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor, and thank you. I request Vice Chancellor. Now I request Shri Burra Venkatesham garu, IAS Principal Secretary to Government of Telangana, to felicitate our Honorable Vice Chancellor who has been behind all this success of today's program. I request Shri Lakshmanayan Burra Venkatesham garu, IAS Principal Secretary, to felicitate our Honorable Vice Chancellor, Osmania University. Thank you very much, Venkatesham garu and Ravinder garu, Honorable Vice Chancellor. Now I request Burra Venkatesham garu to IAS, Shri Burra Venkatesham garu, IAS, to felicitate our guest of honor of today's function, OSD to Vice Chancellor, Osmania University, Professor B. Reddy Naik garu, on this occasion. Congratulations, sir. Thank you very much for joining us. And it's a pleasure to get felicitated from the IAS officer. Now I request Shri Burra Venkatesham IAS garu to felicitate. Thank you all. To felicitate Professor G. Mallesam garu, Dean Development and UGC Affairs, on this occasion, who has been the backbone for organizing and coordinating this. I request our Honorable Vice Chancellor, Professor D.Ravinder garu, to felicitate our guest, Professor G. Mallesam garu. Thank you very much. Now I request Honorable Vice Chancellor, Professor D.Ravinder garu, to felicitate Professor B. Mangu garu, Director SC/ST Cell. Yes. Congratulations. I now request also Professor Vice Chancellor D.Ravinder garu to felicitate Dr. C.H. Venkateshwar garu. I now request Shri Burra Venkatesham garu to felicitate C.H. Venkateshwar garu, Director BC Cell. Congratulations, sir. I request I request Ravindra garu, the Honorable Vice Chancellor, and also Shri Burra Venkatesham garu, to felicitate Director Minority Cell, Dr. Saida Zima Nisa Madam. Thank you very much. It's a pleasure with such a wonderful gathering and all the dignitaries. And I also thank all the young UPSC toppers for being here in good number. And I also thank the Honorable Vice Chancellor for gracing the occasion. I also thank Shri Burra Venkatesham IAS garu, Principal Secretary to Government of Telangana, for sparing his time. I also thank Guest of Honor, Professor Reddy Naik garu, and all the members who have been behind this program.
And I thank present media, the wonderful participants, and the future aspirants. Thank you very much. We request you to join for high tea just outside, available for you all. Followed by this, we have a high tea followed by Professor. లైవ్ ఇస్తాం కదా అక్కడే వస్తలేదు తీసేయండి కదా తీసిపోతే యూట్యూబా యూట్యూబ్ వస్తుందా ఎలా తెలుగు చదవాలి ఐఏఎస్ రాకపోవడంతో ఈ అటెంప్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతో 26 నేను మ్యారీడ్ అండ్ 7 years పాస్ BC Welfare Department of Telangana has invited us to motivate students of our university. I think it is a wonderful opportunity. నా మెసేజ్ ఒకటేనండి, యూత్ షుడ్ aspire for as big aims. అంటే గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఎంత హైగా ఉంటే మనం అట్లీస్ట్ కొంతవరకన్నా రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. అంటే మన ఆలోచనలు అనేవి మన లిమిటేషన్స్, ఆలోచనలతోటి మనల్ని మనం లిమిట్ చేసుకోకుండా పెద్ద ఎయిమ్స్ పెట్టుకొని కష్టపడితే with responsibilities I could do it. With many disabilities people are doing it. I think it is possible for everyone. I just want to say that keep your aims high, you will achieve. Cerebral hemorrhage అయిన తర్వాత కూడా సక్సెస్ వెయిటింగ్ అంటండి సివిల్ సర్వీసెస్ వెయిటింగ్ అటెంప్ట్లోనే 676 వచ్చింది నాకు. సో యాక్చువల్లీ నాకు ఇనిషియల్గా గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది డ్రీమ్గా లేకుండా బికాస్ ఇది స్కూల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ట్రాక్. కానీ 2017
సో ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్కి అనేది లక్షల మంది అప్లై చేసి రాస్తే ఒక వెయ్యి కన్నా తక్కువ మంది సెలెక్ట్ అవుతుంటారు. అందులో ఐఏఎస్ అనేది చాలా మంది డ్రీమ్. ఐఏఎస్ రావడం కూడా చాలా కష్టం కదా అన్నప్పుడు అన్నారు. సో నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా అవుతావు, లేకపోతే ఒక బాధ్యత గల భారత పౌరుడిగా మిగిలిపోతావు, అంతే కదా. నీకు పోగొట్టుకోవడానికి ఏమీ లేనప్పుడు నువ్వు అటెంప్ట్ చేయడంలో ఏముంది అని చెప్పినప్పుడు నేను సివిల్ సర్వీసెస్కి